Zambo janda chukanale tarip churugi lerim disushuni guzubda jikalu lerim zimida ninsimi yonglo ngaji lerim pimsuyu kadule ishtujigi kuzambo sushuge. Tatogi lerim tenalu nesuda namzangin tele zaka tujuda mimongi serasu piyu shule lerim disu kurim shindube piyu sushuni de disugi tele tambara nesudu shuge. Janda chukanale nesu shuge. Ziranglu hema chachi gong bombe tome ground apple shindegi rihidi tare naba rasa nigitenlu labe do yuru chondegi tenle labe mi tejira mepime. Dediya misugi lamina tomkale ground apple di biyotabe topdo yueble digi gong lejumbe top mitsube zime. Zirang Dzongkha nagi misugi ground apple di chilo nyiktung chudile labe ni gotsunu. Tele chilo nyiktung chobgilu hemai sanam da nasal henkagi ground apple de sonchobe zoishi chilo nyiktung chugule misugi shinde degiri la jabom bebe ni gotsu yepime. The ground apple ki la jabom bebe mi tambara dunla ga gyognale amir rai imda te ga kho ge ground apple keji relu ngitam dunja topchi se me. Iru tiki sampelera shinde degi go ma papsung de yeble ko ge shinde degi la ja bombe benidi ko jai se shichi. Amir rai di da dun turinalu torim she se ta kyumichi me. Ngachi diga byo chin di kg chilo 600 700 anywhere jinsa. Debo da lokshuma byo da gara dar chapjo ani gi di fruit da seed di so be ye wala sa. Ani bin di seed ya gara dar chapjo azum jo da di that the price now some less rate. Dezumbe torim shese ta kyumichi imi monbir chuangia hema chachi shinde de sondalgi dinu labe do yuru tare beni mi seime 50 decimal 1 acre dimse suila hema di person te dotogi thega bidaldi choni gi sago mindumus noni mindu no za no be zani mindu te so chala zogesen sub product disu value added product zogesen te value added product ge zo miswe mushul namsame ani productive product value added product thin mitwela ni ground apple ginga china tuke khapne biawachin te dezumbe jimi geog na le palu labe misugi ya samcha chok the beshichi 나디 츠랑 나디 뎀치 마켓 나 미통하게 토야 마통라 쪼니게 데 팀불레 파베 어징압 주데 지나 토베스 슈니베 데 헤마베 어친 맘베레 데일라 데 다리디 나라람치 디일라 데 셰미디 뎀치 맘베디미 페도레레니 레기미 슈니베 대선남 고픈 수기라미나 신제디 뇨미 미미데야 신제디기 소위 퇴된루 펜 가데베토온가 마시니디기 이무세이메 다루고픈 수기 신제디 된 통쿠시나루 라베디 튼수네디기 이모니 메시시치 대십주다 티와친 그라운드 애플디기 타슈 세베자니다 수기 지세마 파베니 데줌베 고람기 네시수 타도 유베메 잔다니 수기든 루츠랑레 페마사왕기 네수디 푸김 기뉴주 표이 Samchelo gom tugi thumdi yen la thumbe zoni chajidi yunjangbera ludi yeble tare thumti khalu konfel da dewi tab ma de su thendo yobme de tiye tare thumti khalu duchim malambi gi kangye bombera thendo yobda nedin digi kole Dzongkha chogdu yikablu pincho peri gabgi tiwa su shu yobme Pinzopel gab Robert Lepchagi gom tu thumdi yen la thumbe zoni na la che tenera mimi da tileten duchim lambe mebi kangel thendo yumi sogi kole shunu 좀 농어 기지 합 조정 수준이 좀 되기 사실 잠되기 내려다 나도 진짜 좀이 이 펜색이 미도 수준이 내려가 좀
이 사고는 침 잡박소가 가던 베리지에 침 마토바 미시주 안경 봉수주 있으시 Telu Dzongkha zorik chojin gopengi thomdi gompel majomigi nyodin soora dareyebi gomtu thomgi sago chu pendinchi sa wanjingi gergi mingom chulu lakhatumi degi inse shuno dare thomgi sago na gergi mingom kechi gegi chimsu chapdi yop ime NLCS da depende simingibe dinarapa ni porobja dali sabdisu kadebela so ani konginare insansa vikiri moşinare rena chigi japor kagibe kongi writer chigi kadebina yanchna chagi hamara sagi lisden geni de hamara insansa zorwa Dzongkha zorik lechen gi kyoimina khong chachapgi dewa yobi isa suda chika la bejimle tab madeudi seni thapshe tendo se imda tare lensu gubi gara yuse shechi te Dzongkha chodugi nyedindigi kole dewa yobi wanjin chulu kangel seni thapshe jobara tengobbe shuwa phinibe tha chenu gomtulu demi sugi bewachin chilo nyikdong chusu lechu khong chachaplu thomgi sagona chimsap chapni nawa machimba yuse ime te shundelgi tokechi medira beru gomtu thomdi chilo chikton gubja gepchu cha jilu cha yobbe shep ime changra nyesugi denle samchile pasang doji gi nyujudi sherab doji gi dudik beu in ta netsu chu shu sadi gi be nam zangin gi kole shuwajin nabale nim sumgiri ge khamna samu pudibe churukam chap samsimle chamni sumji yobe kha shada lo tele yuchug gi sane chuna lo kimni sumji yobe ime da trotu de zaka tuju de shuajin naba randa dumbigi nyer sum za pasalu saka tuju zamle ten sum sabjeni kone sapkyuni da tende chini isa chitulen beni dene poni chimsabina juni chonglo sab guchuni nyenjamni lebe tundu beni panju chuni da shinka sentamni suzame niru senshin gi mojitani da alusaki phikhatyuni tele chuten beni da yangka yoble juno da sajib phikha son sumetobe khande julamde tyukhoda yacha nicharale lonup khatuluda churu chuchu tuda karma chile tyukhoda yacha nicharale nup khatulu popime tele nanse randa dumbigi nyer jezapimlu nimte khalu saka thujung yemle tyujungi sechu phinyuzu mato jenten sum sabjeni da rabne beni mapin sabkyuni da mongjong beni isachi tulen beni dene poni chimsabina juni chona sab guzuni lebe tindu beni nyenjamni da katin tende chini 양가 옆에 준노다 서집 치가 좀 숨에도베 데 컨도 줄럼데 뛰고다 양차 니처랄레 누코들 포비면서 슈니 라소도도 잔도 투가틴날레 네스다 남상엔 텔레사가 투주스 템집이 슈소이 다나라마 명망기 세라다테 디규실레 레름수 고름신도 베지 수세슈니 그렇지
shawari sarva zora parshamanaya soha om pishaci parna 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 shawari sarva zora parshamanaya soha Dubaka jubi temba tawi kya khap tinalu shabdu rinpoche da ugen guru rinpoche tele tuktok kheba chugi sane manshu china shabki chadibe chingi lap nanu de sanne ditsunale pha laga gyunde chuya shingnam mache phabi gedimbe de chu chuknamelo tendebe sangi gi temba di ta chap jodi yebime ngachera simje rang rasu sui khaji da tyundi sangi gi temba jimbe keboda de chingi jinda chugi laga gyunde chu nyamso shuyeb mache
Disunale pha doa simchi tsugi tenlo thongde shendebe jega nando yobime. Thongde semidi nga cha khole tuni ki janalo thongde semidi thute semidi nyongde semidi tade semidi khaji thongde semidi nga cha ani be kuzu bombe cha do misedi sugi jedigi megi ki utamchigin khole tuni ki tabini ki thongde se mitogo thomji tuni 제 최저심비디 지당 최찬염 퇴리 인디베서도 용자딩 같더라 미수서도 봐도 퇴주심을 하니 까말미기 띠든지 띠마치 안줄로 퇴주해서 제 용저심비디 같더라 담지 제 담지디 서도 같더라 미수좀도 상준 담지 루미데 제 미술 훔먹어 주니기 탑에 산이들로 용세 자니 용 점지기 주니들로 담지해서 제 따주심비디 미수서도 로 걸로 다니기 숨지 다니 집디 통제심이디 취제심이디 용제심이디 따제심이디 뭐더라 콜레 주니기 탑이 숨지서 대원데 포다 종카 나히 교나로 유미 쿠줄라 겸발루야 콘데칭기 진다 추기 제르시 차동 젠동기 통디치 셴둡 제차디 유비메 데 통디 셴니기 투시디 장강칼 하가나기 람 점초기 난데 유비인루 Manyulki kangil thumele tendi shengma chuble sungkhupdup lebe gesegi godin tholu shengyo bime ta thongde jigomde phata kujula ngagi hagadi nyamchebe tetelin ati thupsina tetelin thongde jingobbe no te zappachi zubebe zappadi zulosumde cheyasi zappadi pitse halam chitse sadu tetelin lebe sungko phata yakobbe phata chengese phachin 파친 지신을 리비순데 와이테다 nga 통제 지신이 뱀마다 잡아줘 잡에 뱀마 소세티 텔레베 루야 빛나가지 통제 주베 야레람니 집에 마다 쿠줄라친 때말레 이샤치 마주베 때가 저 로점 때 도보 쳔다 손델리비기 다치 통제지 때다 베라마 순가기 자게 모니메스 당안리 벨리비기 투제 나플레스 친 때잡아딩 알아서 오트비 때잡아들 들보음지다 통타 툭치디치 아니 로즈 로스움데키야 데타레 제르시 차동 젠동기 통데디 셴차데베 팀보 장강칼 하가날레 완데포다 쿠줄라 겸발루 슈다 치카 레긴기 세쿠치야 슈이 데 통데 슈이 람카 루비사기 미세초기 라룩 ngarsil zambui thole chachada machagi chati chu chapdibe nimai seudi tashilumbalube tha yubda kora misechoya debada megi kigole washuwa jomyebime 다리게자가 필수 소비님들로 구줄라기 사가기 땡자기 된데 밥제레지 차도 젠도시 통데 뉴스 템플레슈디 야바비 남칼로 마체나 레비사기 미세 차차블레 나 마체 좀 숨차디베 나 따실로메나 슈디베 날레 수자치 데 자메딜로 데 마체 20다 칸에 메로 스서 차가츠 위로 메로 때가 자리 땡데기 된데 나로 저 샘체 탐제기 될로 구줄라로 남잠소기 베대곤데 토로 데 마치나 나라마로 레고군다 샤다게 갈레 페미텔레 데 아니베지 남데 마치 남산이 같이 셰스 데타시 룸발레 니마기 세우시 심레 통데디 쿠줄라 겸발루 슈이 데 쿠줄라 겸바디 완데포다 종하기 추좀세이 삼발레 카야타 킬로미터 추니 데치 사남 신람다디 조고비사가 차디 요베메
te gyomba malhupchiga nahi pabisale mise chau nyigi khore yukhale kilometer 2 dechigi rin lamkhalu chacha bagon de be phepso shui tardinga chinagi una he gewatina lo te chiki kutang barona chi densa khujula galu lam jamsu khoragi ushigi tholeberu te anzam chigi na chinalo thonde anzam shu na me dilo te ngacha katule se karigi katula sammi dilu de go yudibe te tari almalunga chanigi na ne chawo be te na chacha che dibe tani lam khala ne be woni se shuni na stina chau kadim chela ya na zo ni re na chacha ba me de zo ni yula mapa ya lu khadu chi chacha kuma bo kuma sum chu sum de chi te khujula gyomba di nahi geo nalu cha di be me te thondi di khujula gyomba lu shui kap tinalu mani jamba umi komi se chuda gyomba dinagi lamda loktu gelo alu chu tele lhaga dinalu la be mi mise chu gi be sewa sito gi thole shui digi shulera jude phinsum chobge larim chu korim shindu be shui te ngachira jegoi tende gi rimba kachira beru gudi jude phinsum chobgi chugo media ki dogo de kachuma so wachin ngacharang pende duba samba jari gi sunle lebi shusu tende zambo di phinsum sobarang gi chebe chu se phinsum sobarang gi chebe chu se medi ta kachira besa juro lejim chiben insachin tambara zaga chita tetene zaga di chita zaga di so anchiga tubese shon tetinalo te kopsa sini ber kachibero titiki tende chinji yani tende disalo te tamma trim diza telen suja desela soba diso te chayiramba telen tiki shushula ngachara yulhaji ta chachaballo te tamma chadigi chamni kisho sum chachaballo puni tiki shushule cha jesei shushule te masha kedigin tiki ngachara ki yudigi yulhaji ta te nasum kandu so chanyamlo te tipi te anigi shushula takachi shuni te takade darin nabanna ngachara kujula azumchara insachuru ani takadi tamnagi nyadachi nagi langchapsi ti anigi tibi yudigi te kachulu gayi hasashabulu ngachigi daranaga te hayi patin kabochi pido ani pi nibala tindigin te ngachi te gindudinalo tu namme te chusigi tamba minyamba sungo segi nyechuchu shubebe ani bimbe ta anigi shushule te tena tamba 창깁지다 디슈실로도 도만마가 고투디긴 뱀비드세 때 가라 더 다리는 좀 사사 때 담아주도 뱀비 레베지고 디 때는 때는 땐데지미 미디치 포모 카차라 인사주르디 때는 디기 니뇨 마차르기 이거기 침때 가라 좀디기 베설로 때 저거 한마도 참음 디dim 땅자라 창디긴 때 남제 레즘베비 땐데디 맞춰봐 주니기 때문에 다 때때는데 롱주 필수 소법을 좀 땡기는 te jude phinsum chobge larim de ju dushimle thonde gi rabne jenigi chadi chu chapi me te chadi chami chuya ma shuchira nahi geu gi mesi chu imda khom ma shuchira khujula gyomba gel hagadi sarjim beyu kable dinalu la bemi chu ime
Te khujula gyumbel hagadi hema chuju ngawa chugegi densa tapna namime. 마방가와 추기 대사 짜세 집들이 같이게 내처러세. 인터넷에서 주로 min 카지디 원투 뒤니디 어느 포다기 정도 제사실게 좀 맞서봐. 다니 뚱기는 텐디 나오는 게야 침을하가 좀더 엘레기디 생기 맞어봐 코라 짬치기지는 민납지기만 치단 초 니디기 다디고로 종지지 제마친 밴드 두비기 땜바타니 기는테 유세 솜다 때들 말레베 나치고지 나주는 때 말레기디 코라지 다나기디 젠치로 따디긴 천연기 쉽지 마서 진 크기 대비적으로 제게 찾아면서 조전하디 때 코라 맞어봐 차이수면서 마음하게 뽀도도를 같이 뒀다서 씁니다. 또도 어느 바라 차수기 사고 된달로 자로지 아니 그 푸딘배 중에서 때 콘타드도 바라티스 지샤라 봐서 지 포카토로 손을 초집에 부야시 있어 때나 공고소다 다니 랭기 자로 동지 카지비 다 뒤수나 마 이쯤이지 된서지 작업도 있을 얼마 창다로 준비긴 초초진기 자사 사sab디 나오는 게 거라기 세결에서 아니 베시 좀 숨어마도 언니 파트가 종지도 거라기라 지나는 좀 하면 카지 어두 디비텐데디 안달리 춤춤베니 디게 나기 카처럼 세수니 델하가 디 densa tapna shimle longo marap chi jomile tendi nyamso sho yeble ngajere dowa simje tsugi khaje da sunamle dubi sange gi temba jimbi kebo damba timbo chang gang khage lam jamso gi be khelang thole nyamso shuye ma che nahi geu gi misi tsuge ya shabdo shuye be me 다 냠라 냠소니 다 가지데베 집가 아니비님 벼서 냠라 냠소 냠말레라 중계로 투감 맞게 오면 케이 루에로 가면은 땅이 마수집에 텔리밀라 테 마수베베 아니비니기 텐노 테땅가 즈마스바 테텔 아니 로라 테가 파 홍솔레 신샤디 파 홍솔레 잡이 나 민나바 병원 루코나타 코나 랍텐디 카미 히베 예수님 테타티 둥카디 폼니딩 같이람 초복으로 포벤 노디 따긴 되즈모 아니 님베리기 달하가데 냐마기 가 이미지고라니 점냐마 점 또라마토 냐마 nga고 추기 깜루 참이 이 점디 마토바 안 굴레라 다루티 친랍잡 님베 보면노 아니 칸님 베션 아니 굴레라 팁렌디기 베잡 아니 베보 당원는 비기 템바디 냐마친 나지 가하든 미세베로 가라 답데토도 노노이기 너무 섬민도 끼치세수니 거기 때 탄주가다 위피 하람 남론지도 찐이치를 고치면디기 때치 추som다 때 가라기 상한임지 준비디 때 주레 티가디 코라기 파파 준하 수수 준하르보다 대신게 마베스수니 때 bun지디 코기가 우cep데 제디기 뱀미다도 뿌라는 메시수니 때 디차비 남들의 람마게 ngalu sonte ngari katulebero de mesesule koda tredigibe checho kanchogi golebe de cha shogobe mesesule shole tendigi de mesesugi katule kara de ola dawre chamnibe koragi kara khala khu dondigibe de lora kombarigi de ola dawre de kara jage becho badigibe de nalo de regalama shincha temele gotudigibe de cha shuise shuni Delhaga nanagi kachin tsuya kara patako di imle kong patako mi tsuya lo tu da dunge pana haga dinalo la bei se me 아니 뭐 바나일 하가 닙디데 가는 나이지라 사통다 티수 나 프로 람코라리라 데 두니에나 나데빌라 람코라기 나 저서 그냥 경화기 아니 잠깐 검림디 아스고 되는 마이 저서봄 되는 느낌만 스고이라 되는 것이만 오토기 토가이 것이 나다 밥고시 지연이 고고이라 de khujula gyumbel haga dinalo hema bewachin lobda member yukhai chupni sumchigil haga di dazin be di yubin ro dare naba shun dasage haga di cha chin da thi di dinalo gelo alu kechi dechi chuknan de be jindaya geba chun yubi me tat chup piran skip de de anbe de nabun da masib chizun ni bebe tenen machi apna khama chalrum machigi shamne tinalo anbe 판 데시퍼탈데 님 군센터 두 등아 게 센터 듭니다 나안베 오인디 다나마데 단 로시만
잠지 르모첼로 슈들로 넘다 하고 데 다르 가라돔디 캐치리지 데 코줄라 gem벨 하가디 셴베캅 gemba dinalo nomkhorge lammeba kange themelo tendi lam jamsoge tambara sanam shinlamji seyobime 델람디 따따긴 때들 람디 세니베 냄베우다 자나 야게 벤저다 루차보다 제가 길림치 추워 송베우다 콜랍데 아다 길림기 도미리 도알람지라 세다 자메 바신 델람베 세다 바신 때 고개로 주선 들어봄치 핀데 때다 안님베베 다 안들레 붙을 람디 세 때들은 가게 사가지고 tutumi 단보다 때 중기에 만유디 나니지 다 나이 때다 들봄지 동타 캐치 곱장압중아 딘 라메즘 주디기 신차주 라메즘 주디 좋으니베 다 봄들아디 좀스님에 아시로 다시나 바질로 신수베님 베게서 다니 베신 때들은 가라기 다 신차 붙었대 신차 잡수마 까메슈 야 빌레라 다니베 잡 다니베 람디 피다고다 집dem베베 다니베 람딜로 입디 봄 주니 제치야 손들라 주니다 동타 tuk지지 아니 지두베베 텔람디 뚠 안나 케베베 텔 교잔 대나마기 디세실에 대당아자라 코줄라 하가디 짐다디 대다 답데우 아메스메 봄 엽디 파라자 땡아자나기 쿠줄가기 미세 대 곰바 주지 장아디 줄에 남에스메 페도 봄베 도치세슈니 디게 마체방 아체나레 견디 파쇼 겸바 라미세가 자나 겸바 대나라바 쇼 겸바 유지 견디 카 지데 줄에 남에서메 팬 bombe라 도치 다니 보레데닝 아처라 때 가라 견디디 진압가데지 치디기 베로 가라 까미치 표 조고베 노디 베로 때 미디스 다르나바기 미디스 주카니 제라 bom디 유로 때다 람디 메바진 때 공기 때 깜파디기 때 담보즈메 거우체 존니로 남에서메 라카두 때 람드라 유시데디 땡아처라기 나마추딩기 개갑지 베니 미세 치디 조좀 가라 베세주로 때때는 가르기 대다 미기케디기베 다나 코줄라 일하가디 파자 델라미세가다 여러분 견디 진순을 가르기 대샵도 배워 휴스베스 주니 아니기 펜바 지기마도 편방가다 주 남에 섬에 대 도마세 지방하지 미슬레 가라로 대 대와 탐니를 펜 bombe라 도디 주니 데 코줄라 gem벨 하가다 견침 텔레 롭다 알루츠 슈사이 다시수 가라 삽 잠밀레 텐디 디나로 강에 레셔치 튼디 세도 사이베 땅아 여블레 다레 둡데디야 레숑베 튼여비메 델하가 냠수 슈니다 디나로 레긴기 세고치 셴베 갑로야 대칭기 미세츠기 셴데 피멜레 텐디 망률기 강에 세늘로 펜 bombe라 토디 여비메 다루 필레님베 보기 때 담루 다소 소비기 냠마 봄치나이 로신슈 아지 피자다 코라차 때 나라 파카네 마슈 루코기 뭐 셔카데브라 병원세 때 나니 빈서도 때 루봄 나디 봄 숨야스 때는 다나 랭기 쿠치진디 시쿠 네팔레진 튼보다 자누레 봄게야소 때봄 지로 다소 소비나이 봄치 나라레 찔리게 때마소 봄 수마나 삼상이 된지세 달이 나요 봐. 샤브 꾸지미. 아나 코템베로 팔레쿠에 코 님베베 잔비 뜬다 돌랭기기. 꾸잔 주수치. 때마 어떻게 꾸두고 왔네. 주주세 그때 주지. 아니 안나 또던가. 때 다시 도지 노베 포김치비 합님치 다토나유 거르자 암디암. 다네 로코기 때 도람치 코랄레 뜬 님베 아니 그때 거기 진나 다토마 팝디안에 차토체도 유미하니 자 토카이 데브리데로 고잡중 데 쿠줄라 gem벨 하가디 토세니다 디나기 나데야 하가 토 고마나로 팝체리시기 꾼라다 상게 동게 데브리 텔레 람게와 곰츠기 꾼라다 하가 토 니베나로 나텐조 템바다 샵두 체리시다 우겐 구루 렘보체 텔레 덴사차나미 람가와 추게다 셰미 짜치위 텐수 여비메 데 쿠줄라 gembe 첸치디 추종 포랑세야 라비메 데 다레나바 gemba 디나게 하가디 삽 셰밀레 텐디 콤페찰 함미 게로 알루츠다 리비츠야 셈카가와 bombe라 준데 여비메 당치디다 헤마디나로 라 아츠레테니라
da na ba tu pesna da la miten da ma pesdi desmeta sunu rewa bombi sishni hama nalu chi atre do mita dore atre charo bedola dreshi tuni and so karang chi charo be besayila kyawad bomra yila hama bajin chapsa mi dalen shani sichim mi tapsa du sukara ngachi shina ngachi charo be dalip chikale le mi chu dalanga chi charo be anwe chachibila dedan nawadi kara tuppe besa ngachi no sun kayala 하가 뿌라 개빈 들은 침에 자수 침 지유라 안드레인 들은 나온데 담안 잡질라 참 단잡 들은 하가 되지 데 gemba dinalo lokmeda thunchugi thungen leshumde yubinru lamge kangye yumile tendi khonge shunle rewa seru chulu ni tong sumdu lam jom khor gi lam de an be male te na la ga chu ni ten lam de an be se te ise di te ta jala fa ngachi te lam de ta sa do bole dans be masuba te chaba gi ta she gar ma the an be te kan yan be chung te gindi ran ni te nam kam ben di ngachi nam alu su ki be te se an be te ja di gar ma the be ngale ta alu se na beura te ngachi nam ba di an be job ma me kan te be ke an be tim be te ta jungle andi gar lam gi tu gi china sup che wa chin de sol ni china al ka ta chi na so jin kanu ga de shi session de gemba dinalo lam jamsu gi goden thole mani thondup nim changa bemichia yambe lebe dep sangye duji chu uju thole go chu de yeble dinalo mani jami chigjangap chu de chi zom yebe me mani jama uhi la te si chi chele te rang tin da ju go be te nche ne chum je ba ba uhi da nimre tung na chiche ta sum si jang do la mane be me ye na melam des ka be bra tap do melam de te se tare ne chbe ti tu ma te pap tu ji che me ko ba tu chu no melam tap do la taran ke ga ni te ya dan pe ru tu te melam tap do la de mani nim changa chande be ju dui saka phinsum chobi nimlo yambe lebe dep sangye duji chu uju thole khom mi se chulo chatong chentong ge thonde di jekha nam da chiga thonde gi rabne dia je nai de cherezi chatong chentong ge thonde rinse phit sumchu so dinda jase phit dunju den nga bemedi sedo yondom bum chubdil hacham chi ta thole shengye beme ta tu dinagi sunsumage ju bum chubdi de chigi chubdil hacham chigi je chinalim chi ase te dinale ta ngariya tule ju bum chu su de chingara tule tai te boda te bum ism chi beme chi te shimi zuge kage te yeba ya meba mabe kaya rabrup tani te chindo ngalu dibeni digi ranchi ki bete ta thondi di tubi se sale shuni mi kaya ra ngachara japchu mebajin ngachaki bemiso ba te japchu di yebloten di kaya bagi lalu ki tiru tantang apchu chipchin lalu ki bombe chime temme lalu ki ngam chumbe chime temme ani beni digi thondi di jensumi ke tare na jaha pisumi dara
때 자와라 미세스 한둘에 잡주름니 되게 아니리 된디 nga cham지기도 산디도 쭉 비쌀라 재미스베도 주니 링나이 데 제리지 차동 젠동스 슈고 메디아 창동 젠동스 슈고 메디 파번 제리지 nga 어르투기 내날로 심지도서 퀄리티니기 탑카드베 제로 퀄리티기 남마토마 때때는 차동 주주 차동들의 퀄리티 기아보통 진동 주주 진동들이 기아보통 상계 주디긴 아니베도 제제변이 주체 지단단만도 차도 진동이면 아니 거기 차동을 퀄리티 기아보통 이게 심지 퀄리티 진동을 상계 동 주제 대습지 퀄리티 탑안리베 제제변이 대 주체전다 만도 퀄리티 차동 진도수 수고입니다. 디 gemba denalu cherisi chatong chentong ge thonde shengo be mil zoodera 나 쿠질라 톤네 정금이 미게 쪼우더라 근데 남잠 속에 나루 텐치더니 숨도 지게 마셔봐 그다 밥제레지디 그날 하가지 죽심래 그게 베라미스베 나루 제나세 그 나루 로셰르 숨네 텐디 나루 주더풍 미티베스로 그다 나기디 그자겐디 군데 타고미더라 양아지 두기야 합디 남의 최대기야 임마세 밥제레지기 신규 마자라 나지 가서반내는 마 개신 사치를 아직 가서반이 사치 중 니기 지방에 됐다 등을 샵중앙 원하는 게 뒤는 거에 말은 바진도베 점례된이베 양아지 나두기 하는 나티디에 밥제레들 아직 가서반이 베려봐 양이 베니 신규딩 아직 두기 하디 밥제레지 신규 베니 디게라데 자 쿠기로 잡조라도 병하게 페메노티베 대짜긴 아님지 차슈주신 콘산네 카게 미세 초야 하가 사둡기 랍네다 톤데 제니 델레 짭제 지힌 초레 와 슈니게 텔레 쿠줄라 겸발루 좀예베메 디세 짭제 지힌 렘보체 초 하가 사둡기 랍네 제니게 텔레 칩데게 톨레 겸발루 덴덴 슈이 델레 림바 신두 슈데 핀좀 초비 레림 초 주두 심레 하가 나루베 순체조 남다 지가 따겐다 신시베미 참초야 나이 대개갑 하가기 피가 유미 미세초 또와 중준이게 털래 콘 샵도 잠이 속에 루가르기 쳐봐 지실 뉴실 배잡디 또와 중준은 디디셀 하가기 람네 제비까비아 톤디디 콘 대칭기 미세초로 제가나이 대잡제 초게 하가나루 숭죄 나심래 하가다 톤디기 다시 nga슬게 꼬라잡나이 땡아치랄 하가다 톤데 델레 침데 초카치라 베루 차치 삽 신심래 딜루 사카 핀좀 초비님다 데디 랍네 제고 비튼다 디야 랍네 도고 비튼다 디디 마치기 tarnaba ngachara sugi lozo gyozo ni mase kagi kuma sugi sumsum masina sange su khoragira tin chishi chungchu kadim jara jedi besa churu de ramne chima bawachin te tendi yanta to chamni gi nebe jomito ramne chima besi suna kolo tinalo
때 땐 그처럼도 같은 드시다 좀뭐 드수 수digin 때 들로 차체 처벌 비벼진 되는 주기 진행하는 것도 상기기 진행을 하면 이게 아니 땐디제 사우잖아 인기민제람들 되고 상기 거라기 람니기 규라 송디에 때 다른 나무가 자는 게 아니라서 뛴디긴 때서 자탄데서 때님 자리 점 주고 다니 배서 자서 같이라별 하니랬더니 조성이 세주네 Tetashinga sulge kora chapshimla khongo den thamitsugi dinalu zomi mise jatale cheme chulu nyimai toyep chinu Tise rabne tende ge kablo khongo den thamitsugi khathole thonde sheme chulu thonde de lejumbe shendu bechu medelo kading ga choda sure chuya chapje chogi chale nai Telecom message jatale cheme solo chapje jikhen rimbuche choge wae na yobi me Dekon rabnegi tende dinalu umi message choya thonde je wa shube semkhalo gawa bombera jundi yobi me sem ga la tanga chara nga che ani bete je on su tonde je lam je on su be be tong mi la na tonde je ani be na nam sang to to la na ngemale na he ma he la ani na he da tang pa be he tele de na tonde sap na lang sap be da nam sang to che to da pa teru nga che sem khalu nam sam sem ga la teru na lam do libe cha cha ba gi nam sami na lu thonde je khan no mi se ka ira na lu kup te ji jen on no be te thonde ni cho me nim le te ge kham na lu te mak chu mu gi an su ka ira shi ne gi ten ji chi zon chu se no gi me lam tap to nga chale Te thonde di lo atara randa thambina lo mani tundup da thi di kommi se chulo chare je khanani charji chu yobi me Te wandi phoda Dzongkha nahi gyogi mese choya khorai yugo dinalu yobi khujula gyomba di sab shen nam mache dinalu chatong chendong ge thondi chi ya shen yemelo kading ga so yeb mache semlo gawa bombera jundi yobi me khujula ilhaga di te trup darile te trup mase chibu tanga chara te jinda te jinsugi thonde dise mato tubbe te geshi gebe nga chara te cherizigi hasosu tenga chara nini sumsere zoara diime anisugi hasosu geshi gebe mato tubbe te jishi jiwabe te trup nasumedilo ngache nameseme te jisu yirang ngara da chebi ngarigi mise gewayagi ki te chodigi tumi garagi katule nalu te lamgi charobe dinamigi jinda yongloe te ngara da ngarigi mise ki katule nameseme kati gaso bombera yu tana lam jam sukhori khatule nam sami siro bombe na dibe tana gi lhagaji nam sami lhai khanza zumbe nam ge lhai khanza zumbe trupna me khalu tar tari tashi ramye gi jagona loe te chapji jekim khora chumbe bendigi nam sami ngachara te nam sam ke wada dinu se shunila ti khalu mi se disu nam sami to ki dibete mi se chitong ta ka chi na ne zomdi du te ti ngachi nam sami sem gai se shunila te nale phara be dibe sure ta chisi khora matong ge parlo 또 군대 안에 베라 제시다 된또 베라 녀수비게 Tengachira misi cheting chungsum khara beru dizumge gewila bewachin sangegi tembadi minyam kongkhe tanilo pento bom yeb mache rangi che dishi nigai lam san chubda doa simche khara gi tun dubnelo pen bom bera thochu ni
wandi cho pe landa nidi ugir rimbochi shele chokchu deshik ranjin duwine nedir chimba tsamgi changchup top tempa tsamgi ninsong kegochi tongdu tsamgi khurwi chikpadul jelwo tsamgi tsarab digdibda nedir teme kebe niljurso peri pema wyugi podana ugin ngada jelwo tesomme chada choba jeda philwa nam tsedredegi nyudup namni top chima sando peri kewayin dewa chindo kewa tesomme se suyubshin ne kebarchen dinalu terchin durjilimbi tuji chimbo ninsong kunjop tsoko shitir shenami lotar nasolyubi landa mani bumdedi tsamling shideda dugi chindur dambo myo ngada gebo yapme se sum kokor lengeda chabje jege rimbochi utsu tenzingi kebo nam kutse shape tenida gyakabna maktuda ne mugi shitablu mikte ne minyamba zando peri nibe nalu mani dundrubda bazar guru dundrub nindang kechichi tsokbumda che tsuk nani imle manida bazar guru chanigi tudu yumi dechingi keo pumotsu rangsuyu shechada shere tele simchesu namde rangda gibi tse sum chida gubi chitse chobgilo somna se shunida tongpyo chingi jindasu shinsun nigi tujenade tumen nanigi dunlu chona se manida bazar guru dundrubgi jinda lungten tuku tempo pelwang parkanle sangi wangmo paro jansele amdiki yangtse kamdanle samten wangdu Oriental Tashil Shokzingi Sirjana Kurung, Tashi Yangtse Tsenkalale Karma Getsin, Wangdu Chuzumle Pasadoje, Paro Isunale Doje Penjo, Lunse Outsole Karma, Monga Trumle Rikzinla, Paro Javanale Chime Doje, Punaka Kurutanle Ugen Chinle, Tashi Yangtse Lichinle Tsring Tenzin, Timpu Trumle Kunga, Lunse Tangmochule Karma Namgeda, Tashigang Ozorongle Jigme Tenzin Namgi Shua Bewime, Kaselgi Dunlu Dun Dun Shinga, Jige Sum Chida, chi dun dun nga ni sumdu genalu tewa tapna seme. Shiten koche da kelden lenkak, shicha lekungi seda bemina, shungi kyoja shindu goftek da shimi tuyu lecap tsuda nyamdil bede, tingchim da shiten, sada te tele shimi tungen sugi tundu deltun rimluk shitu bedo seme. Lenkaki chomsogi sane, tukchu reji dechina jushimle, nediusu dulen bede, tingchim sugi toki beong se imda, tato bewajin timpuda baro, tele pinsil ling tsunalu dulen beni kutsui seme. Digi dulu sanyik nibe lalin tamnida, dea shabdo tilchingi dulu gyagab nangyugi tingchimda kami toki beni, gyogoda dun mimang lezak tsugi, scan bede sanyik lalin tabde rangsui kasil toki beni, nyusube re-rejindu jangzibe miguni tablu, saneda tingchim tele kami tangkasil dun beni, tele jeltun rimlugdi yadra tang tablu ime. Dibole dilyo yongi hengada sanishu tele desum yiksatsuda nyamdal zena se imda lejipsugi godam jabe tingchin tsugi dulu jeltin mibeni iru dinalu QR code tsu jashaung seme. Gadejibe tingchin tsunalu code mimida yana nidu dulun pe matsuba yubajin shamkyogi mingumtsuda tewa tapna seme. Timpu Dzongkha da timpu chumdena imbajin bawana chetreda chika b.chetri@moit.gov.bt da paro da ha tele punakalu imbachin kille wangil da chika kwangil@moit.gov.bt da wangdu da kasa chuka samse tele pencilin tomde na bewachin nima weze tenzin da chika ny.tenzin@moit.gov.bt tele bumda da sarbam kelebu tomde da tongsa zirang tele daganalu bewachin ishin yurub da chika @moit.gov.bt samru jongkarda tashiga tele lunse da pemagasilu bewachin sange rinzinda chika srinzin@moit.gov.bt jura tashi yangse da shemgang tele mongolu bewachin kemlal chetri da chika kl chetri@moit.gov.bt nalu tewa tapna aseme. Dibole sane shungi nidu dulengi dundu tsedang da sagu sugi kole da gulbeni imle shabdu disu chuze matangba gyaragi tangsilgi kole nidu su jinde kari jana se imda kor jangdur showa yangna rimlukdi matubachin www.shishar.bt nalu jode codes to Egypt pena se shuwa peo ime. Duk sochun tsokpagi gojen tole, dugi sochun temtendi, timbu jang lingmei tangnalube, jida gube jitse gele chuchisin gojen tabni in, temten lerim digi tole, geko jengi sochun dang dewe, tsonglagi denlu, dengsangi sochun chashe dang, tuchegi rik mado lasha, temten beni imle, dizumgi lerim digi, socha tsongle dang sochun lede sulu, kepin bombera wong tsube, lerim bomsho chi in. Jemden lerim dinalu, chama toba jemi yongi, sochun kechuk mado lashada chika, samchar jesordang, rangi tsongla gongpelgi denlu, legil nyamjal benegi gokap tsuyang yip matse, koche champelwa tsudang chika, tundal tsuyang so tsu.
디 마세 카밥츠기 로타리 고든 탑슬 예비 지장 제좀 나로야 짜마 또 추니 임라 디기 갑로 개갑기 카밥 더쇼 추다 지카 저와 탑토레 장기 삼차던 탑시 제속 베니 델레 개갑나 조다 총레 탈결진 조탑로 디당트 동렌츠 뒤들 베니기 고갑 보험베라 예비 내림 디기 나루 제미 꾸진 속이 지루 아따라 개합기 용자 쟁기 기 테미다 샵터 잡미 속이 쪼낭 쟁기 내림 나서 수야 예플레 디기베 두기 너스 럼루 추베 캐치 수야 하고 수니 임레 가랑기 짜마 또나 고즈담보 잔르 투칸날레 네츠슈게 당마르 네스도든 나히다 쳄다 투치 핀슬링기 멘칸날로 체네 딩기 톱미기 장가데 마법 손드도 다리 드베데싱기 로이지 칸세 소비기 켈로 추두 민체기 튼드룬날레 갸가 토바친 타체 튼드루 우미기날로 제든 베니기 고급 톱주니메 다네스카슬 핀슬링 멘카기 토다 티버진 나힌다 쳄달루 두지 체네 딩규 토미기 장카데 마법 손디유 베이메 데디에 나힌 체네데 미 숨자 탑질루 톱디 유루 두지 다도 춘세 체네데 토미 미십시 찔레게 마템베 데소유고 벤수기라메나 남자기 뒤세디 조디여블레 달레파니지디 토미 데지라미 텐세이메 체네 장기디 젠돔레 페위 니시치 임다 네지디기 주기 치다디 나도엽 이메 테 두치 로고 수캄치카 찹조수치 베차미다 네지토미야 하수치베다 스밀루텐 네지디기 녜카 체수예비 콜레 녜다베노 이루 고펜수기 라미나 네지토미기 장카 마팝 조미디야 네지디 까니기 된루 고달레림츠 고딘탑니디기 렌탑베누 세이메 디야 소위 고펜수기 데숲다 셰미데와예비 완진수기 잡조베디 미데나루 네지디기 타톡베니디기 이메세시치 디다 치카 젠돔츠기 메토기 잠다 케돔츠기 올레파 추구 차도 예비 콜레 미츠루 고다테미디기 임베케노 테 소위소진 고펜다 팁다 사삼톰 추나루야 네지디 bombe che 예비 녜슈 마텐제 이메 디다 치카 디치치당가 비나루 톰데 체네레제 속충기 록디라 고추 예프 마체 데숲출루 체네녜진기 콜레 존더친 예미디기 임베시치 잔다 네슬기 덴레 핀슬링레 킬레템기 네슬디 치링 상모기 도틱베오이 섬zel로 곰투기 톰디 얀라 톰베소니기 처지디 윤정베라 리디여블레 다레 톰티컬로 콘필다 티비기 탑마도스 텐도여베메 데디야 다레 톰티컬로 데shum말람베 깡에 bom베라 텐도여다 네든 디기골레 종카 초두이 겁로 핀초페리 겁기 티와수 슈여베메 핀조펠리 갑 로버트 렙차기 곰투 톰디 옌라 톰베 존이나 라체 테네라 미미다 텔레텐 데침 람베 미비캉일 텐도 유미 소기 콜레슈노 곰투기 톰 롱어 키치 합 주종수기 톰디기 사지 잠디기 내려다 나도 진짜 톰디 이 펜세그리 비도스시 달라바 톰 이사고는 지금 잡아서가 가는 베리디에 지금 마토바 미시수 방에 범수 있으시 텔로 종칵 조릭 조진 고펜기 톰디 곰펠 마조미기 뉘딘 소라 다르예비 곰투 톰기 사고추 펜딘치 사완징기 게르기 밍옴 추루 라카투미디기 인세슈노 다르 톰기 사고나 게르기 밍옴 캐치 게기 침수 찹디엽 이메 NLCS다 데페니스밍기베 데나레바 니 프로젝트 대리서비스 가리베나 so 아니 공기나래 인상사비 길이 모시나래 그래야 지금 잡고 하기베데 공기 라이터 지리 가리베나 양치나 저기 해머라 서기 리스앤게니 디 해머라 인상도 소
Dzongkha zorig lechin gi kyomin na khon chachap gi dewa yubi isa suda chika la bejim le tab madeudi seni thapshe tendo se imda tare lensu gubi gara yuse shechi te Dzongkha chodu gi nyedin de gi kole dewa yubi wanzin chulu kangel seni thapshe jobara tengo be shuwa phinibe tha chenu gomtulu demi sugi bewachin chilo nyikton chusu lechu khon chachaplu thomgi sagona chimsap chapni nawa machimba yuse ime te shundel gi tokechi medira beru gomtu thomdi chilo chiktong gubja gepchu cha jilu cha yobbe shep ime chara nyesugi denle samchile pasang doji gi nyujudi sherab doji gi dudik beu in Tasatoba gelepu samdupling demkhong nalu 2 liter bum du shombe gi chuze khandi pe asopime de inru chuze nale themigi chudi mide sale pap mazule mida jungye chulu nebakanya machumeme de chuze khati nale gelepu thumde na dumi chimkumba ngapchute jilu thunchu tamdo yubeime chuze khandi ya toba chusi phada tu de chika bekjono de chuze khanta tamida tibda kogi toba atara chuze ngale chuze khanchuna chui chejisu tadosi ime Dizumbe dasa tobaya chui chejisu taadi lokchimna luhidi la chamchimre bedi debika hatuma chuze khandi beki asuisi ime toba chuze khan nim na chu kandi du tele chuze khan bejo midina tawajoi tega chu halamchi kandi yuble mese be chimna dui yupchika chuze khandi bejowi ke bombera koi tele chika tin tawikap chu khara ngi chim khatu onsa thondi ngara ham debi pana dulchinda tirusu chugi chabaya soi de chuze khana le omi chudi nyedab gi chim takpa china zuyuru milu neba chu yubi nyeshu mep ime sutira hai theo rumba nga chimna nyedebi kap ke bombera koi irunga gi chuze khan ge chu mashi dechi gi pana nga nyesai khamina lu chu ngsa thongdi churi them oni mesenoi te chimgo chi tawi kablu chimgi chawale pa kara chu gi khani du ektalma yo mero bet mai pani ayo de tare chuze khandi gachilu ten bekyup ina mashibadu inru gelefu thompe gilamena sane disuna de michulu chudi jemi chuze khana le tamo sishichi doro thompe gi jemi chuze kha bom sum luya dizumi tap madeu ten michuni tenlo shipche subeon se ime ngachi lalji gi na zorikpa dele chuzomi plumber su gara na ombe saguna tabe odalo kadebe yasigara ngachi tato shumishibe debe sachiru tumdachi ngachi ontole dokpode tere dare nanagi te tanki not ball su te tele te chugi atsi zasab sumche to bola te ro company ontole be wachin ani sumde te jogopchi mi sembe bola chuze khandi ya chilo ni tong chigulu seru nyetam saya sumdechi drosotan di chabnu te thunkendi gelefu thom khale kilometer sumdechi sakhayup ime Jandani sugi tenlo sarpang le karmawandi gi ne sudi tsringzam gi tulimbewi. Ziranglu hema chachi gong bombe tomi ground apple simi shinde gi ridi tarena ba rasani gi tenlu labe do yuru chonde gi tenle labe mi te chira mepime. Tete ya misugi lamina thomkhale ground apple di leshabe topsuni di gi gong no sa top misube sishichi. Zirang Dzongkha na gi misugi ground apple di chilo nyiktung chudile labe ni go tsunu Tele chilo nyiktung chob gilu hemai sanam da nasil henka gi ground apple de soncho bezoishi chilo nyiktung chugule misugi shinde degi ri la jabom bebe ni gosu yepime the ground apple gi la jabom bebe mi dambara dunla ga gi hognale amir rai imda te ga kho gi ground apple kg relu ngitam dunja thopchi se me Iru degi sampelera shinde degi go ma papsung de yeble kogi shinde degi la ja bombe benidi ko jai seshichi Amir rai di da dun turinalu torim shese ta kyumichi me ngachi diga byo chin di kg chilo 600 700 anywhere jinsa debo da lokshuma byo da gara da chapjo ani gi di fruit da seed di so be wala sa ani bin di seed ya gara da chapjo azum jo da di that the price now some less weight Dezumbe torim shese ta kyumichi imi monbir chuangia hema chachi shinde de sondel gi dinu labe do yuru tare beni mi se me
50 decimal 1 acre dimshe sui la hemadi biosin te dothogi thega bidol di choni gi sago mindumus noni mindu no za no be zani mindu te so chala zogesen sub product disu value added product zogesen te value added product ge zo miswe mushli namsame ani productive product value added product thin mitwela ni ground apple ginga china tuke khapne biochin te desumbe jemi gewok na le phalu la be misugi ya samcha chok the beshichi 나디 츠랑 나디 뎀치 마켓 나 미통하게 토야 마통라 토니게 테 팀불레 파베 어칭 압주데 지나 토베스 슈니베나 테 헤마베 어칭 맘베레 데일라 테 다리디 나라람치 디일라 테 셰미디 뎀치 맘베디미 페도레레니 레기미 시슈니베 감니록테 라우니 koktola katanga charu chu shindegi la be de ombop so sata ngagi ya la be ni go chui ti gan thin shu ya lejumdu iru tege be shinde di nyomi meple la chu nudu zum ju matup rokte nyok laik pala malala aiga thasik Tesanam gopin suki lamina shinde de nyomi mimi de ya shinde de ki sowi theten lu pen gadebe tounga machine de ki imu seime daru gopin suki shinde de tun thunkushina lu labe de tensune de ki imu ne meseshichi te shibjuda tiwachin ground apple de ki tashu se bejani da sugi jise ma phabeni tezumbe goram gi neshisu tadu yubime Chandani sugi tun lu tsirang le pema sawangi ne sudi phupkim gi nyu phu in Loyi jia kanzi tsobegi ke lo chudu menche gi tendru ting geba de tempu changli me thang lo be zeden bewe gana yubi. Te tari drubi de tsingi zeden ka nibam de Maldives da chika tato chuchu dun lo zeden beni kutsu de be Maldives ki kul chi tsu de yubi. Te kade chibe drubi de tsingi taregi zeden na le gyapam chima tsuru yanchin gyaka top tsuba chin shumay kortengi tachi tendru umegi na lo zeden beni gi kokab top tsu nime. Inru tarigi zeden nale pamso bachin tachi tundru umegi nalo kokab top me suni me. Tezumbe drubi de sengi hemagi zeden de za nimgi se Pakistan da chika zeden be wikab gol chi da nii be pamyo pi. Te tarigi tundru te nalo du da Bangladesh, jaga da pebu Pakistan da Maldives kya kap tsugi toden bedo yu pi. Ta nesi shuso da chika lu nedin kechin sulok sa shuge. Na hinda chebda tuji finsilingi menkanda lo tsene dingi tomegi changade mahbab sondidu. Dari drubi desengi loyi je kanzi tsobegi kelo chudu menchegi tundurun nale gyaka top tsubachen tachi tunduru umegi nalo tsedin penigi kokab top tsunime. Ta nam zangengi kole shuwachen nabale nim sumgini gyakab nalo samu pudibe churukam le chap samsim le cham yuzumchi yubeka shada lo tele yuchogi sane tsunalo lo kem yuzumchi yubeime. Ta zaka tujo di shuwachen nabaranda dumbigi nyer sum zapasa lo zaka tujo zamle ten sum sabjeni da kone sab gyuni tende zini isa zitulen beni duneponi chim sabene zuni tsona sab gozuni nyen jamni lebi tundu beni panze zuni da shinkat sen tamni sule jumdo. Inru senshingi mozitani da alo sarkip chika teni tele zeten beni da yanka yueble juno da sajib chika tsoni sumitobe. Kando julamde tuyuko da yancha nisharale lo nupkatulu da churi chuchu tuu da karma chi le tuyuko da yancha nisharale nupkatulu popime. Tele nanse randa dumbigi niri ji zapim lo zaka tujung ngemle tuyujungi sushu pinyu suma to tensum sabjeni da ramne beni mobin sab gyuni da mokjung beni isazi tulim beni dune poni chim sabena zuni tsona sab guzuni lebi tundu beni nyen chamni da katen tende tsini yanka yuble saji da juno chika tsoni sumetobe. Kando julamde tuyuko da yancha nisharale nupkatulu popime se shuni. La soto da janda chugatina le netsu da namzangin tele zaka tuju su temchibi shuso yi ta nala mami mangi seda da lerim su korim chindu besi su se shuni kariche.
Si ju zambi kablu gera del tozena Si ju zambi kablu gera del tozena Ali topwa shida dembi si ju zamna Si ju zambi kablu gera del tozena So chongi topwa Ngin songi topwa Gopelgi topwa Chamatoni topwa Pitsugi kole kera luwa chachindi Alui maumbi dengo jamdi zoge Alugi topwa shilu Gokap dranyam naze Selde juni Alugi topwa shilu Gokap dranyam naze Selde juni Lalu chilu lo de che sho rangi chim iru Lalu chilu rangi chim li ranyin ka che sho Lalu chi tim tiwi gi jo kayen tenja Lalu chi tim tini gi rawa yamato Lalu dandi miru jamato ni go kapto Lalu dandi Pitsugi kole kera luwa chachindi Alui maumbi dengo jamdi zoge Alugi topwa shilu Gokap dranyam naze selde juni Alugi topwa shilu Gokap dranyam naze selde juni Si ju zambi kablu kera te tozena Si ju zambi kablu kera te tozena Ali topwa shida dengi si ju zamna Si ju zambi kablu kera te tozena Si ju zambi kablu kera te tozena Si ju zambi kablu kera te tozena Ali topwa shida dengi si ju zamna Si ju zambi kablu kera te tozena Chilo nyikdong duolo, nyelhe kaktam lezo shizuk beshim lezo, nyelhe da dewi nyokshe di, gyakab nalo, nyelhe shibje beni da, nyelhe kaktam beni gi tablam tso chi in. Mimangi, nyelhe da dewi nyokshe kyo tole, shiten gi genko dupni na jabjurbe, nyelhe kaktam lenso gi yisana, ngochang be onde kyo ni, delten gi tole kyo ni, dem tole kye ni, parting da yondel gi tole kyo ni, Jutul goyang angi, jutin ki shabdo la sobi tablam na so dindi. Tato yebi nyoshe ke luglo, lenta beni dunlo, chilo nyikdong ke chichi, chida dambi ki chi se shilo, nyele kakdam len sogi, yonda chengi midi daju, WhatsApp ang, chi dun, chi ni, sumshi, chi ni da, WeChat ang, chi dun, chi ni, sumshi, chi sumto, julam ACC se witablam chi shizu bediyu. Julam ACC di lenso ge yondel chargo na leya, tutel besu. Yondel chargo na yumi, mide daju, WhatsApp da, WeChat gi leta gu epshimle, QR code scan beuda, dalti besu. Julam thole nyoshe ke bigi kablo, nyoshe ki khasil, perna, nyechin gi mingda, negil gi khasil, negil junsa, drubje so chambe sugo. Zunshu gi nyoshe pi mana, dile ten jatam madu junsi.
Nyele kakdam gi chatim, nikdong chuchi chemi denchen churu dati, nyokshe nangi nedinda, nyokshe kemi khasel su sangwa beshang. Nyele nyenshu zedi, rasu shitin genku tupna, nyele donlin beni di chiruk ki genkui. Laso ta tangbara lirim zinami yonglu te kuzu zamda jambal leso ose shuni ta tarigi lirim na luzum jibe wachin ta tensin di kaji kole shuni mo se wachin te taringa chara te mongor Dzongkha kalapang chiok na lube te tuk chazo pyakang chi shizuk pe di yebali tendi gibe te digi tsora te nga chara chazo da jiwegi te labe mi di tsulu digi tsowe nyatang na lu disu katibera pentoni na ta nalepa nga chara pyakangi te katulibya di besulu disu shizuk bejin na lisu ta chiltang nga chara chazo da jiwegi labe mi di tsulu jongdargi teliberi 콜라 코라기 릭젤기 텔레베루 디수 카데베라 데날레바 제니나 데텐센 디고 시작디베 디틸링기 레린디수 장다슈게 슈니 데타리기 레림날루 차마 또나미디 데타리아나 시족날레 소놈 겔첸 이 시슈니라 단날루 디와스루 당바라니 슈고베 데타링가 제라기 다페항데 카데베 시족비가 데당바라 아니지 람담니다 조기렌 마슈기 헤마라 데다리 두 장라기 카톨레 데 안니즈메기 고캅지 나보다 대가라남 스미 셈게 있으시도라 대다링아라 따라야나기 모습배나 대 온수 미디어 대다 죽장다기 같은데 고급지나나 희지 있으시니 다 마치 몽골 산이디 다 칼라빵 지옥 나도 다죽 차르조 백항 대 두치 대 따라야나 시족 제디게베 너무 키지 람비기 뒤된다 데디게베 대다 미용기움 아시 도지오모 치초기 데 고지제나인 시슈니인다 데다 차르조 백항디 데 다토좀치 베데베와진 헤마레라로 기움 아시림 부치기라 데다 남롱이 동 응알레 아님치기 노랑레라 데다 안좀 때와치 내가 저 주게 합나도 고베세 데로 다 기움기 투신나 데레 다 레길 파다술레 스위디기라 너무 더 라시지라 야실라 데 이루야 데다 파사고나로 비고비기 라디수 데 헤말레제 나노 시슈니인다 데 파동아치기 데다 파시기 다 쭈니기 레림디수 헤말레라 고딘탑 데 데리즘치 베보다 데다 당아처럼 싹기 카톨레 접줄 멍일기 접줄 나암베 당아처 팔로 더 땡긴디스 잡고미디스 가라데 또 팔로 줍디게베 데다 디더치 칼로 마치기 데다 튀치기 디세 가라 참베 데다 또 팔로 맞도 베시숙베디 유이시슈니 다또 배웠진 다 차주기 백한세달로 디 다도 전제 마바 땡아지라 기합날로 디즈미기 다 드라미누스 슈니라 다리병을 아니 준비기 백한디 데 고당바 시죽 베베달로 디기 질당 미셀로 디날로 릭젤다우 땡아지라기 종달다우 가지가지라 배추가 가지가지다우라 진수가 아니 질랍 남아질라 라스 다 머시기 다 차르조기 라디 나처라 데다 용달로 같이 몽골 정확기 대로 야 캥기 데 미스디수 다랭아처라 셴강성확기 베디베르 데 캥기 미스디수기 디 당포 레라 참마토 디노 볼라 차르조기 나는 데 이루야 데다 갸캅기 주로다 티디게베 데 차르조기 레림디수 로치와 로치 마 냠주니고 휴노라 데다 휴고미디아 데 담바두 갸캅기 공펠기 라 마히접치 테노마데 텐디게베 디날로 요기 고캅 마음텐 데다 이카기 산남바기 미디슨 데 마치시치 띠루 조바 톱소메기 데 레림디스나도 짬마토보다 데 차존나도 니틱 짬마토미디 땡아처라 팜기 슈사사 데 안에베 너신디스기 남스미 쪼와치 끼마츠 데 아님집에 데다 리스도 데 이루야 땡아처라 두게 합나도 데로 슝기 카톨레 접줄나데 데 종다레 카마르지 헤마레라 제디두 데로 접줄 신당신 데 이사디스게 나데라두 디데치 칼로 마체 따라야나기데 로스집에
때다 따라야나 시숙 배위기 남디 나로라 땡아제 다 존십기 미세드스치카 라치카 베디 오니디기 때다 가지기 쪼와 탭 랭치나 다 살소디 해모와 잡베 야게 땅고베세 때 아니고 시작되게베 때다 살소 종다 백항치 발루 시숙 베디게베 디기 몽 마차라 두게 합나로 살소기 레림다 레나 같이 잠디베로 아니 때와기베 고린 탑시나 여기 고급 진이유로 나신디스도 디 때와디기베 고린 탑시나 때 콘도 여기 고급에 피수님의 디다치가 같이라 댕상기 주로다 티디기베 다 차기 짜치디세야 마로베 댕상당 티디기베 데 아니 잘라디세야 마로마로베 조시나 땡아치라 두게 합 미시 용도 때 진빌 피니 때 콘도 총제 탑니기 고급에 때 bombe라유 때다 때와디 때다 같이라 두게 합나 다또 좀치 베데 보아진 가랑 같이 때다로 슝기 카톨레 때다 코나 잘라 마해접지 유니디기 때 마음으로 공기로 진종 탑니나도 때 공기 쪼된데 네 이로야 다다 자족이 날로 녜틱 마라베미 이카기 미스디 소치가 데톡다 데와 탑미디 때다 동아체 슈민레속 때 따라야 나도 겐고 테베라 포디 때 마치기 베데베로야 미시기 된도 쪼 때다 공도 홍법지 데 열게 땅이기 된도 때다 잘라야 다또 센세 나들이 때 달레파베데베로 때와디기 해모와 dabbe 때 공기 소리네 땅디 열게 땅이기 존더 베데베로 카 마로베 피니기 단술 loktama shule shugela tadado nagi sunu zumbi la tanga chiragi tadado sensi기 banal zumji bawajin kadebe ngachigi chomo sewajin ta chazoda dewegi ta ladisudi mahsuchi ngachagi tazurgi yusen nalefa demedi sugi ta king nalefa demegi ta misidi sugi disu zodigibe tadado sense debe te tenkong disu debe tensa tomimela dari tewadi shizuk bewegi namdilu ta dinalu dari tewagi katole konlu 잡줄다고 같이라 진도가 렉젤기 공펠 존이기 때문에 디수 잡줄다고 같이라 진도가 안주미기 다 차지 레림레가 되게 같이 다 쪼라도 다 철시기 나도 휴보다 당아치 사기 카톨레 망일기 조람디 때다 파테와 시숙 베니 짬치고 메라 다 공기 카톨레 미셀로 존더 베니기 고급 때 아니 레글기 나레 쯔디위라 데다 디다치 칼로 콩 미셀로 코라기 다 사조기 나도 카치웨기 쩌치디서 뇨디기베 때 콩도 아니 베쯔디위라 데다 같이 몽거 종각 좀치 베데베와진 다도 기억 숨기나로 데코 데센 케치위라 다니 데센 케치디 데당아지 살서 때와다 지가 저와 탑데라이 데 콘디스루 데다 때와데 줍 마사신세기 바나도 같이 콘도 종더 칼라 샤베 진디위라 콘도 다 빠시 쭈닐레 빠시기 짬 조닐레 고츠디게베 다 잘라 조니게 델렌데 빠시디소 진종 가데베 탑니 이나 디세양아치기 디세 탭텐시나 콘도 고아다티기 레림데서 종더디소 카마로베페 델렌 같이 때워기 콜레 고아다티디소 콘도 페디기베 다 조바라 말로 때와치 시숙 베니 다 때워디기 춘도 때 몽노 암치 춘도 펜토 유마레세 때 콘레 고아다티 페보다 미시디세 남세미 살란디기베 때다도 암치기 네땅 나도 휴디윌라 라스 다 지안이 슈고베 토티티 다도 진지기 나당라도 좀 지벼진 당아지라기 사조기 라디스 베기 남루 다 콘디나루 당아지라기 때 락샵디수기 콘때 랍구 깨디기 베라 데베조디기 베다 진짜 나당디 데베데니 발라 다리 때와디 시죽 베기 남들루 디나루다 마지라기 땡상기 주로와다 티디기 베다 디수 마지라기 짜체디수 같이 조디기 베데베슈 당아지라 티샤디수 쭉디기 베 데베조이기 때 다리 나당디 데베 이메라 다니베조 다리 때와기 가토리 디수 티샤디수야 때 코드 베디기가 나날레파 찰라디수 가라 마시지 티자고 깨디기 베니나 아니지라 나스 다 다토기 네땅 좀치 데 따베 보아진 데다 차조기 차치치 조니기 된도 미치기 고진 탑디 되빌라 라스 다 차디 야 리칼로 테닐레 고츠디기베 차 쇼니 델렌데다 찰라 마조기 헤말라 베곱 디스가 미치기 베디 데 찰라디 마룹 센시기 바나 미치 자모토드라 디움발라 라스 다 아니기 네땅 지고 유일라 데 차조기
데 곤세 베데베르 다도 미 마쇼기라 데다 삼철케 빔베 사존 아미스미 고야 데 마음 임베스 데다 인고미디 줌신 아니레 텐데 인라 데다 듀인디 마음 고알레 텐데 기베데 곤세디 데다 인키나 볼 코스트 프로덕션 람메 아니디 데야 유발레 텐데 기베 곤세야 데다 티티기 데고 이카기 미디스기 잡임베 다 인르야 다 때와디기 다 티치디스 랄렌탑토데 베고미 줌신 쪼라 다 아니 ngarselgi lamlok di teda ko shashina ngachira dengsangi lamlok da thi dige machine dise chachi bede bero joba joba zo sumigi pena ben cha jonele gochu dige be ngachi thichi lalen thapto le beni la da ani tewa nalu da ngachi cha jonegi da thiche delen da pashi disu da kanegi thichi yula de dinadoni le da ngachi gi kha chishu dira da chazogi chachi disu 체렘베 딘 마음벨라는 탑도 조급 디카시 발라 다 아니 존이기 된데 더 맨쪽이 데다 트치에 휴디비랑 같이 되어는 다 쪼랑 같이 차조서다 미기 셈칸도라 데다 딘 투구지 라는 탑도비기 서로같이 가라기 샵임베 데 아니 베니디기 당같이 아니 맨쪽이 레이션베 같이 탈친베 때와기 베시나 미실도 데 아니 트스바친 데다 아니 차치디서 데 코라 the low minds of the lokchi lalin thap to bigi the chachi this zoni gi mikpa inla the ani bene de the dise bede biro joba changi ten zoni gi da chala manyum bede biro da asi mambe the ten subigi the dikapchi da ngachi gi tewagi be zosuwachin the chazugi chalagi gongse biro the rento to be juni gi gokapdu the misile bede biro hema kauche da zambe dari kauche me gola da gara tewagi be khona the misidis pha tewana da khona chala mazogi hema begumi ladis gara tewana le the shabdo lensuwe ba khong ta kadebe mola da che sumchi be shugela ta gyokchi nagi ngara chazo nalu labe mi mingom sumchi ta ngara chi machin daringa gi na te pha te mongol Dzongkha ta kalapangi te chuog nalu dinalu te chazo tewana ta pekha nalu ondige be delenga gi dinalu onchu omchila delenga gi chazo gi ladi te benigi te beshop mashop kadebe na yanjin dinalu thokire bedigi be te dinalu debe sijug bego kadebe 라니시 다또 기네당 나도 같이기 다 백항 나도 다고 같이 몽골 Dzongkha 나라 대신 케치위라 데다 디다치카 심강 Dzongkha 다 대신 쟁아 디지 데다 샵도디 같이 몽골 Dzongkha 잠지 메라 다 심강 Dzongkha 기 차르조기 잠도 메디세 같이 바티와도 홍베 샵도디 피술라 데다 다또 같이기 나도 유미기 대신 콘디스기디 다 마치슈기 공기 셰발라 때와디 다 산니 가디나 데 샵도 가슴지 공기 톱수가 데다 코라 파 때와나 온시나 데 공기 헤말레라 파다 지죽 베골라 데다 또 같이기 오도 유미디스디 가랑 같이기 팀이 멤버 베지고 비나라 멤버 베지고라 팀이 베지고 때 같이기 대선기 팀이 베 온시나 데레 잠칭 같이기 때와기 샵도디 퓨 이래야 되다 팀이 메로야 같이기 샵도디 데 콘데 티술라 데다 다고 말로 데 사고나 때와나 온시나 마 뒤베 데 말로 데 라베니스라 탑디도 인라 말로 데 녀캉 베디베로 마 대사기 사고에 것도 거치라 베로 튕긴 삼배 말로이 데 코라찰라 주모도 센세 마 뒤베 조니스레 답마디오 가네 미라 다티오기베 콘도 샵도 퓨 디 이르에 콘도 튀 데 아치레 폭디 디옹라 데다도 튀기 콜레가치 데 리심집에 데도 리심집에 타지 마수 이르에 데 미실로 데다 답 디토 토베 데튀데 뉴스집에 데 콘도 데 끼니기 아네베 데 레름디스 직디 데다 코라기 말로 데다 온시나 잘라 디수가라 말로 라 헤말레 베고미 라 디수 마테와나 베 데다 베 사미 디수 룩디 이카 바베 데 코나 잘라야 이카 조니 시로 탑디도 인라 디야 마치기 샵도 퓨 데 잘라디 조 사베 다 테와나 온고라 룩디 다니디 다 잘라기 피체다 조남 디수 가레베 두가 십지병 뭐 사실 테와기 십지병 데 다도디 마치기 다 잘라 베데베르 데 조남 모로 피시디스 피시디스 카데비비나 피시비데베르 모로 베테오메 발랑아치 데다 차조 조미딘 가이나 마시 조미소소 데다 nga치기 때와기 mikpa치디 다로 차조 조미미디 데 조미기 민담데라 땡고요 바 다니기 mikpa치 당아치기 공기 피시디 리슌베 에 로렌치메 바 안에베 땡다 바치 콘도 nga치기
데다 녜징기 따마디 생아 때와기베 피시나 데다 코나 총들 같이 탑디베로 때와리 주디게베 데 탑니기 탑 데도 또베데 아니베 존이기 데레와다 멜람 bombe랑아치기 때와기 게도 데다 미시기 베데베르 데샵도 레온노이게레와 bombe라 유나 다 코라기 릭젤 디수 마바 다도 코라기 다 냐마 당홀레라 고축디기 다도 센지기 바나루 다 딩아지라 당바 람셀루야 펜토비기 다 아니지메라 다 니바기 태걸로 좀 집어진 데 코라 다도 센지 데 락조 코라기 카톨레 데벨라 데 nga지라기 차조다 되위기 자식 가지라 조디기 베데베슈로 코라 데벨라 조디기 베데누발라 팔레 부지 주디기 다도 센지 기냐당 벼친 데베디누라 다리 벼이간레 당nga지라기 연된디수야 삽토니메발라 nga지라기 데 죽차조 뼈항기 카톨레 종달디수야 마도 레샤 진수니메발 안베도 종달 벼진 가지 숨지 진수가 종달 지미기 개족 디수가 데베가 찌nga 저기 조 맞아다 종달 지미기 럽덴바 디수 이메발라 디수야 남섬이 개족 고베발라 공기 릭젤 가dem지 10 아님지 파 땐수바 진디 아님지 nga 저기 자치기 텔레베로 비스다 뎀베 테니메발 안베도 종달 지미 당nga 저 럽덴바 디수야 가데베가 아니 슈송나죠 다토기 나로 협다 nga치기 데다 사기 커들레 접존나미 디기 땡아체 종각 니기 날레 셈강다 nga체 몽거기 종각 니기 날레 데코 민곰 좁게 땡아체 마로 데 종달 베오타인라 마 nga체라 자가기 개합나도 데 종달 더니기 날로 타인 데다 종달 데 공기 마음랑 nga체기 데다 자조기 날로 잘라존니기 the sosodi ngachigi the kanti the dt the furniture setup me the ani furniture na the choten the sumba sevda ngachigi the possible tembegi the chimjam niki construction gi na loya the ngachigi the lerim sumbe zoshina the khomalo tainla the dawni ma jondar be de malero the khoro loptin bagi ngezinchi malera nandi gi be the darena duge habna do ngache lokdira khon hudi the khon hudi 도라 코라기 라사기 사고 나도 종달 카 라시 집에 같이 고린 탑지다 공기 된도 때 공기 코라기 사고 나도 코라기 데센 나도 유미기 때 차로 디스도 공기 데마 합미 디스나 때 고다지기 레름 디스 페 릭젤 디스 페니기 고카베 콘도 피 데다 아니 미밍 엄접기 디 같이 때와 나도 지숙 비디 이위라도 데다 콘 디스 데다 permanent be member de dangachi jondar umda de khondisu de kojabbe boshina de da lerim disane be godin thamni gi de lerim disenga chi gi zodi de da khon bede bero loptin badisu gi bede bero de khona me sem gadi du da to de da khona gi ongbop zoni gi de gokapchi nibadu khona gi riksaldi de khona gi nanara majaba de shimilo peni gi gokapchi 때 안에베 때워기베 조디기베 때 코나 안에베 피니라 다 차조기 디날루 다 텐궁 벼진 다 짜치 벼진 가지가지라 조수비가 다리 때워 유죽 베지날리수 도르라 때가 지라기 나 때워기 카톨리베루 다 소소베 마도 디스에 텐순이 좀지 토메가라 텐궁 디수 가데베 지라 다 당아치 차조기 날루 따베 메땅 따베보다 같이다 미세마 치슈기 데다 지여지소 데다 ngachi ngapselgi chala cham chibe zodi member tapena ben bangchu imbe 데다 럭중 imbe ta ani nibdi ati che jurji majwe sinla dato sazo nalo chamato di no mahi zobe asudo dinalo detok beme minu lamten labje jime gae minu wala 데다 dengsang da tv gi chachi disu zogo misigi kha cheudi mishebela 데다 ani mashebale tendegebe tangaselgi chala di 아네베로 더 피시비데베로 조남베로 아체치라 줄지 마죠 두바 나 가임베라 나 가임베라 데다 아니치 nga치기 더 줄지 베소바친세 다 미고디 아니고 케디인다 때와디기 데 아니 베네디기 당아치기 레림 데다 ngar스기 잘라 참치 조마데바 데가치라 댕상기 나로 데다 잘라바도비기 바스켓 다우 데 잘라 카니기 nga치 몰라 프루트 바스켓로 데 아니 디소디 헤마조조 미노라 데다 nga치기 따디 베르 아니 레길디기 남섬이 펜토 주누세 nga치기 데다 통에 통수베 데다 다르나바 나 마켓 나 베디 베르 데 아니 잘라디스 데 가라기 다 남에 남노무 서 아니 벤디기 다 nga치기 혼레 베디 베르 다 디워 자비기 데 차시디스 조니기 다 쪼라 다 nga치기 차조기 나로 다 차조기 다 잘라조니기 치 니버두 nga치기 데다 furniture 나도 쪼데니라 데다 kanti da dt
te disu nga chi gi maru zoshina te da pashi le tembe gi da nga chi gi palang the len the dt county disu de zonambero jachi te andusu nga chi gi da na timbuzum chi na nga chi gi kesu wachin te da garagi to le ni me bala da do bidibero nga chi gi te da 차 숨디 지랑아 지기 나도 데 덴덴 나도 짜마 또 일라 데 짜마 또 보다 미기 와이 아니 잘라디 해마 토라마 통세 다리 당아치 따라야는 이 덴덴 베사기 사고나로 이나라 가데베 디나로 가데베 나즈부기 타 총어디세 바공미기 로지메 발라 다리 nga치라기 차조다 디위기 짜체디스 바공베다도 가데베 둘라 아니냐 당치 다 다리기 보다 지기 다 슈팅 숨야실라 데다 마치기 니엄 템발레 텐디기 베 데마치기 뎀텐 따라야네기 뎀텐디 로니 숨디지라 고린 타마츠 데다 두질레 고츠나 데다 남세미 미세디세 살란데 거린가서 안에 삼 임베 데마치기 베데베르 데다 나히 쇼디니 바딩아치기 인하우스 베 셀레브레이션 추쿠치 베일라 데다 치카이 미디슬은 남세미 데 찹다 마베와시나 마차라마 테와나로베 아네베 이산나로베 비 아니 베오델레 남세미 미기 삼차르다 델렌 데 콩기 토와다 당낭데서 테베라케 데라 데다 칸티로 데가치기 팔랑로 데 아니 디스디 데다 퍼실레 암치 퍼시기 조투 세미치 콩기 노사라마타메 발라 데다 nga치기 레글기 카톨레 안좀베 조나 첸빌 베보다 코 샘컬도 천낭 마로치 와이 퍼시게 뭐 신좀베 안에베 조tum네 메세 짜좀베 안좀베 틴tum네 메세 공기 레와이 안좀베 임베 발라 다 nga치기 베데베르 다 잘라디 조사이 다 피치고 슈텐도 nga치기 다 피치디 미시기 데다 신기 베스바 퍼시기 같이 베미스니 세미치 데 미시기 베데베르 다 신다 잔라베 다 퍼시기 차치디슬레 또 탭베 데 렌나오노위기 데가치 혼레베도 그 남세미레오 bombero이 데 미시기 베데베르 당아처럼 주게 합 치기 데다 가라기 디나도 남에 세미 잡처 제나 세데가치 하토데 다니슈니 타치 가치기 텔베르 가치라기 짜치디수 조두기 베스슈루 텐쿵 가치라 예디게 베데베스슈루 가치라기 슈땡 곱지 가치도 세워진 주 타준다 헤비 감랭 가치라 총절 탑니디 이메발라 총절 탑사기 사홍지 리준베 조마 추바진 가치라기 나 가딤지 데텐수수 조디기 베데베스슈루 텐나메 세미지 디 강일 bom지 딜레 텐디기 템미메라 다니베 다리 다도센지기 나땅날루 베어진 데고 차주나 차라 제미디수기 카톨리 총절 가디베 탑데니와 다리 대차조 빼강기 카톨레 빼강디 시죽 베시나리수 총절 탑사기 사공디스요 가데베소디가 아니지라 다 해마즘지 베데베와진 데다 공기 차르족이 잘라데스 조 사우치라 룹치하기 미 이카랑 베 뇨범메바 데다 인기나 버지 미들맨 다 아니 미들맨기 다 캡사 마 치치치 고기 박주메바 데로 잘라 조미니틱디 이카이미 베 케펜 다 캡사 마음으로 콘톱고요 발라 신베와진 라스 신베와진 데다 다도기네 땅 베와진 아네베 공기 아네베 벼 임베 데다 같이 때와기 델 아니 레길기베 데 콘로 당아치기 송남기 접저를 데 칼라시치 피윌라 송학나 피 송학기 체주다 뎀텐 유워진 데 파나라 짜마또 땡아치기 콘로 데 주니기 제로레 고스데기 마 뒤니기 데 제롱레 고스데기 뱅아치기 레길기 카톤데 피윌라 데 피사베 다 코라기 말레 옹법 톰미디 카버리바 코라기 데 옹법베 다네베 조디 데다 나 게사 때와 좀치 베데베르 팀부 체주기 갑레 양아치기 데 고갑렌데 나루비 데다 젠틴 카니 숨 나루랑아치기 짜마 도치라 데 짜마 도보다 차조기 잘라디 맵 마토 유바진 데 다토라 데 총수비기 데 차치치 임베스 데 코라 미세르기 하고이 데다 나치기 베데베르 데 총남기 나루 데가치기 콘도 데 잡절 마토도 비피 데 달레파 베데베르 때와기 데 콘도 총절기 데다 베나벤당아치 잘라디 다는지 조도세 때워디기 콘도 나치기 주게 합치도 찹려병바 다 때워기 잘라 삽 안숨지 조디 유메세 당아치기 동대 페이스북나 베데베르 가테베르 당아치라 다 이사기 카토데 당아치기 들어 때워기 나도 나치기 다 동대기 아니치 일라 피치 다 차라세비 다니 차르 페이지 나도 다 zip 다우치 바와친 잘라 같이 덮가 갈 안나도 지술라 데다 아니 나도 춥친 미세기 당아치도 주친 엄마바 오더 다 나도 잘라 안섬치 고베 아니 조수가세 다도디 나치기 내땅나도 참참사 바 잘라 조미딜로
아니베 줘도 봐. 라스타 디세넘 섬치미도 안 벤데 디와 록자 토도티 지슈게라 다리다 아니 좀비기 다리나 땡아저라 차조 뼈강디 시주 베베달루 절당 미세디수기 가톨리 녜렌지 가디베두라 다리 아니 좀비기 다 미세디술이야 고갑 톱님이 델리 아니 베베달루 녜렌지 가디베두가 절당 디기 다 초에 녀당루 다도 센지 다 거라기 데베데미디고 데 초에 녀당고야 가데베 펜토니 나니 지수나 라스 다다 미세디스디다 가라 살랑디 위라 다 때와디기 내가 지기 고아다티에 모두도 베베 대 공기 베드로 와 때와 안섬지 위디버지 같이 총점니 점내메세 대다 너신디스기 좋아 끼니메세 다도 좋아 먹기미디가 랑아처럼 얼슬 베베고해 봐 얼슬기 럼독다 티베오다 뒤니야 마음고 세마나 조고베 대다 아니 강일 이벌레 되네게 베데 너신디스 좋아 끼미되어 봐 너신디스 가라로 톰갈레바 라 점도도 유미 상자 베고노미 상스메 몰라 다다 같이 때와기 티치디스 주거다 다 너신디스 쪼어테니메 발라 다고 해머스메 거치 마곤디길라 다 가라로 티치기 베다 다 니틱다 잘라 존이 참치 럽기라 베고 데보다 데다 라 시미 케고 땐 베곰디스 가라로 티치디기 베다웨 갈레 다 코노나 메세미 케벤 bombe라 유 라스 다 디와 주베 티나르 고kop치 피게라 다리 데 차조다 디위기 대신 가지라 송니르 지당아지라기 다리 다 차조다 디위기 짜치디스 소이간레 마슈지 곱 당아지라기 줍창 오마디 빡시디메 아니베들 디수야 가데베 진종 베디기베 존이기 차질레림디스 가데베 제도가 다 주지라 다마치 차조기나도 나기 손도 좀 인다 다 조라 줍차디 고베 데다 줍차디 또 찔레 타와진 로치게 합나야 칠송 비위기 로제 고델라 라스 대다 가지라 주게 합나야 가체에서 칠송 베드 남sem이 담마도지도 디에즈곱지 가체 다 가지라 낭케나 유미기 디스딩 가지기 데콘도 더 고다 찔레름 디세 베데 차베디베로 진종 레shum 탑고면서 아네베 탑고세 데퍼시 베디베로 수당 아니비인세 베당 아니비인세 데 가랑 가지기 람록당 람텐 디스 콘데 마도도 베트 데 코라기 베디베로 퍼시 해마다 집도 너리즘치 베디버시 남선 퍼시존이나도 좋아 렌데라 미세기 베디베로 데 코라기 온법소 디나르 인세 데 아네베 벤디기 당아치 레글게 펜 데다 bombe라 토노세 데로 슝기 커틀레 데로 포레스키 커틀레 남선 접전나데 데로 미실기에 데 좋아 테베라렌데 대당아치 슈민레 속이 커틀레 베디베로 데다 슝다치가 냠들베 데 라비니기 데려와다 멜람 bombe르기 데 슝기 베디베로 대가치로 데다 때와나노 때 접절지 데다 슝기 혼레 베디 나오노에게 레와다 멜람 유스슈니 라스놈세비까디셀라 라소 다 다리기 리림날루 다 텐센디 쪼라 테 다리 땡아처라 몽고 종카 테 칼라봉기 테 쭈오기 날루베 테날루 테 뚝차조 뼈강지 시죽 베디 에발리 틴디기베 디기 다두 첸지기 땡아처라 테 차조기 라디수 땡아처라기 다 미기 당아처라 랍기브라 테 데베조데비메라 다리베간데 디기 주르와다 틴디기베 테날루 땡아처라 테 뼈강기 카톨레 티저디수에 시죽 베디기베 단날레 파디수 테 마둡투베 조디기베 다 질당아처라 미세기 초에 내당날루야 테펜 bombe라 토이기 데 토니기 데베레와이 시슈니라 데 다리기 레림 시나미 용루 같이 데 까진체 시슈니 사남당 고노 랭카기 세다 베미나 자식강 종가 루망게오 소겐바 이센나로 지다구베 지세 니루 아프리칸 소인 피버 테니페 이메 네지디 톨하리 파블루진 이미루 틴 차펠 조예페 이루 집제 데슨 수기 베와진 포게지기 짐결기 톨레 자거기 나데 아삼 다랑나 세살레 네지 스니에베 팝기 탱게 난데 탑 예미디 다토 네지 틴 예베 팝 소총발로 종예베 틴 차펠 조예페 제도 주인세마 디벨레 죽사체다 메디 꽝생기 니진 밍옴 딜루 니자 일점 동자 죽주제고 게입 이메 다토슨 게합나 아프리칸 소인 피버 차펠 조메수 게라 네지 톱 예베 팝다 디 탱게수 짐결기 톨레 난데 탑니다 팝 소총 탑미수기 팝기 또수 레shum베 마츠와 지밀루 텐디 틴 예페 이메 개갑나 찔로니도 캐치니 지다 주주발레 고수 다리베오다 짐결기 톨레 팝기 탱게 난데 탑미 술로 니자 1.4야 nga 말람지 게베 이메 땡아저리 개갑나 자갈 개갑레 팝당 디 탱게수 찔로니도 캐치니 지다 딤베 지세 캐치 듄레라 난데 탑니 깍차 베입 마세 랭카기 네시디 닌카 일루기 고다티 레림다 찹차수 베디라 예루 딜루 녜렌 메바 장인 베미 레샤라 텐도 예페 이메 디베올레 찹차디 베웨 님레 딜레 용기 디좀기 장인 베미레 템바진 다토 예베 팀룩다 티 니자 게니스 임마세 총기 촉담 수야 참미 따니스 임베 쟁길 베위메 디단 지카 당시 팝 소총 칸 추나루 닌숭기 겐쿠 수야 팝 소총 탐미 랑기라 베고스 이메
디 미망 용기 팝추 나니다 시킨 주니 텔레 짐결기 톨레 팝기 탱케 난덴 탑미레 통바진 자소 니답기 줄이 이산나로 니주 베나스 임다 야나 지나다 지니 시시나로 저와 탑나세마 죽 서기 룬땡기 남제 톨레 닌장 캐치 니기링 하살루 네콜 키도 예블레 디안 다토 미 리텐 토베 링루 담베체 양다파베 죽 마츠루 죽 투베 케베네 메오가 노디 두치 지다 고팔레 베 하살루 네콜 키니기 레렘 예블레 제니기 투데 예미츠기 샹케 안당나루 저와 탑나세마 Duk janda lezin gi seda pemina janda radio gi dendo inke da losam gi lerim somi da selship dendo juizu se de chida ko bichi se gatsin parjang be se shuni in khase gi dendo mitop tesen da chika sumni ni du lekor gi nalu tewa tabna se shuni in Tenzin Education Consultancy and Placement Firm di Perdlu yube edit kawan mudok delekatin tuna lubde sugi nawa yube ngo sabchi imle COE da offer letter su nindang chubji da keji jigin nang kulu tue tsuk matse jacha keji le keji nga sun loknya program tsue jindo yubi me to yumi sugi shamkyu angdang tsuna dewa tapna seme semzang tashil ledegi chida chupena ninjang kechi chigiring be hasalu tingiltam bum chidang tongcha gupjurebe nekol kini imle jende yemitsugi chidin dun sum dun ni nalu dewa tapna seme juk epi tashil ledegi seta bemina datosen hasadang jana riu zengalu nekol sa leshara godin tabe nyamyong yepmase lote dang ishi tung zube shabdo piudang piujindo yeble daru nekol ting chiguba kinigi lerim yeble jende yemitsugi godinba pema tenzenda chika wichet chidin du lekol gu du dinda yangjin isanalu chidin geshi nga du ge lekol nalu dewa tapna seme Duk janda lezingi seta bemina yebab dimbe rindurpa sugi zilu nitong kechi sumda nitong kechi shi loi denlo sortep chache tempelda isagi numko nyamche benegi rindurnalu chama tona shuni rindur ikchasu isagi duzeka kotup desen nale top sunida ikchasu chida gupe chise chigugi doba chuse chutamda karma sumchugi nanke sugupda ikchasu desen doba chuse chuchilu kacheni shuni kaselgi denlo isagi duzeka lekorni sumni ni du lekordan yanchin procurement bbs.bt@gmail.com nalu tewa tapna seme Siju zambi kablu gera del tozina Siju zambi kablu gera del tozina Ali topwa jida dembi siju zamna Siju zambi kablu gera del tozina Sochongi topwa Gensongi topwa Gopelgi topwa Chamatoni topwa Titsugi kole gera luwa chajindi Alima umbi denlo jamdingi zoge Alugi topwa jilu Gokabdranyam naze saldeb juni Alugi topwa jilu Gokabdranyam naze saldeb juni Lalu chilu lo de che sho rangi chem iru Lalu chilu rangi chem li ranyin ka che sho Lalu chi tim tiwi gi jo kayen tenja Lalu chi tim tini gi rawa yamato Lalu dande miru jamato ni go kaptop Lalu dande Titsugi kole gera luwa chajindi Alima umbi denlo jamdingi zoge Alugi topwa jilu Gokabdranyam naze selde juni Alugi topwa jilu
Chilo Nikdong Duolo, Nyele Kaktam Hetso Shizuk Beshim Letsu, Nyele the Dewi Nyokshedi, Gakab Nalo, Nyele Shipje Benida, Nyele Kaktam Benigi, Tablam Tsochi in. Mimangi, Nyele the Dewi Nyokshe Kyotole, Shitengi Genko Dubni na Jabjurbe, Nyele Kaktam Lenso Gi Yisana, Ngochang Beonde Kyuni, Delton Getole Kyuni, Tem Tole Kieni, Parting the Yondel Getole Kyuni, Jutul Goyang Angi, Jutin Ki Shabto La Sobi, Tablam Nasodindi. Tato Yubi Nyoshe Kyoluglu, Lenta Beni Dunlu, Chilo Nikdong Chichi, Chida Dambe Gichi Seshilu, Nyele Kakdam Lensogi, Yonda Chengi Midi Daju, WhatsApp Ang, Chi Dun, Chi Ni, Sumshi, Chi Nida, WeChat Ang, Chi Dun, Chi Ni, Sumshi, Chi Sumto, Julam ACC se Vitablam Chishisu Bediyu. Julam ACC di Lensogi Yondel Chargo Naleya, Tutel Besu, Yondel Chargo na Yumi, Mide Daju, WhatsApp da, WeChat Gileta Gu Epshimle, QR code scan Beuda, Delti Besu. Julam Tole Nyoshi Kebigi Kablo, Nyoshi Ki Kasil, Perna, Nichin Gi Mingda, Nigel Gi Kasil, Nigel Junsa, Dubje Sotan Besugo. Zunshugi Nyoshi Pimana, Dileten Jatamadu Junsi. Nyele Kakdam Gi Chatim, Nikdong Chuchi Chemi Densen Churu Dati, Nyoshe Nangi Nedinda, Nyoshe Kemi Kaselsu, Sanwa Bejang. Nyele Nyenshu Zedi, Ransu Shiten Genku Dubna, Nyele Donlen Benidi, Chirup Gi Genkui.
kuzamo janda tukanale nesu geshin gebdi janda shuge tamara nesodun. Chigille pa choigi doso yasing jodo yumeda tindube Middle East lu labe mi drupzu sampele nyufo yasen di topni me. Hemay lo tugirin lu dhulu chum rango randungi cheji de mahbab sondibidu. Dari drubi desengi luyi je kansi sobegi kelo chudu menchegi tenduru nale kyaka tobachin tache tenduru umegi nalu zeten benigi kokab topsuni me. Da nesu kasil. Penciling menkagi toda tibachin na hindap chebdalu tuji tsene dengi tomegi changade mahbab sondi yu beime. De diya na hi tsene di mi sumja lapjilu tobdu yuru tuji tato tsunse tsene di tomi jipshi chilege matume. De sowi ko pensugi lamina namjagi tusu ju dudi yoble talapa neji di tomi de chira mutense ime. Tsene jangi di zendumle pewi neji chi imda neji digi zugi tsi dadi nado yeb ime. Te duchi logo zu khamchi kha chap josuchi be chapmida neji topmiya hasuchi be da zimilutin neji digi nyenka chesu yebi kole nyenda benu. Iru gopensugi lamina neji topmi gi changka mapap jomi diya neji di kani gi denlu goda lerim tsu godin tapni digi lenta benu se ime. Diya sowi gopensu gi desubda shemi dewa yebi wanzin tsu gi chapchur bedi mide nalu neji digi tatok beni digi ime se sheche. Di da chika zendom tsugi metogi zamda kedom tsugi olepa chugu cha dedo yebi kole mi tsulu godate mi digi imbe kenu. Te sowi sozin gopenda tibda sasam tom tsunalu ya neji di bombe che yebi nyenshu matenze ime. Di da chika duchichi da ngabi nalu tomde tsene leje tsokchungi logdira gozu yeb matse desup tsulu tsene ngezingi kole jondar chin yemi digi imbe shechi. Janda nesil gidenle pinsulingle kiletemgi nesil di tsiring zangmogi dotik bewi. Chigille pa tsowi dosto yasing jodo yumida tindube Middle East lu labe mi druptsulu sampele nyupo yasen di topni me. De diya zoda tsongle da layo lenka wogi lemi lekungi shedi yubi. De lekung deda tiwa jin diya chigilu dumin sugi kole shibju ti chimchi godin tabigi shulu tachi chize ime. Shibju di na lu Middle East lu labi min drup chachab kongragi sedo ya langma suba laka tangdo yube tonu. Shibju ki kap lemi lekhon lu dari Kuwait da Qatar dele Bahrain da United Arab Emirates lu labe demi dub gebja gupchu go nga le samlen chu he yeb ime. Te Shibju da tibachin samlen kemi chu kelden da menchi gi thi chu gi thelu halamchi samba zodo yeb be inru khoma shuchira ngefo da dune dele dise thep labe mi gi thi da ngefo yasin di zumbe shemi semshu thunken chu gi thekha sem magawa du ze ime. Samlen kemi manshu chira chonzo mi da gergi la bemi dele shego bemi chui lerob da denjong gi la chu be dedo yebbe ime. Te khon chachab gi nge foya nge tam tonta sumchu le shipchu gi bana thobdo yeb ime. Ngache chanda gi Middle East lu demi dubla luchi da dilen bewi kap dari chowi doson yasing jo yemi da tun nge pho chuya yasing begob du ze shichi. Talk about the living standard here in Kuwait. Druda chebda na Kuwait lu chowi nete di towe. Tiya na lu kachira inru na rimbebo chuime. Te nge pho lejime matoba chin na de suba lagadu. Bit less then it is very difficult for us to manage. Dichi logo chukham lu Middle East le lokhedi yemi chigila mina shapto shensu gi thekha sowi shipche chu beuda zedo lasha nep in se shichi. Roma gi ani government gi rule da thuda de ani cut health cut se cut chizojini du ani mapadi company gi jingo be ime debeda ngachi company gi di majinani te ngachi renew be 100 real tebe begobe te 100 real tebe bachin ani kat dira ye bachin di menkhagi ani zedo nam sumi jo kat mi bachin di double triple be jome.
Shibju bewi shi lemi lekhongi Middle East le thoki be di yemi du gi chigel yote le de chu da chika nyepo yasingi ko le nyamdel beno te lekhong na le kopin chu gi lamina nyepo chu nyonsho ra nyetam tong ta chutham gi yasing beon ze ime nyepo yasing dia sanphi chida dambi na le jini be ime Chilo niktung job ke le zoro sonda dalai lhenka gi dumi chige layo gi lerim jite Kuwait da Qatar United Arab Emirates tele Bahrain da Oman lo tani na nyamje bedoi pime leren desuya dumi chige lu layo gi ngezin bemi le desu da chika nyamje bedoi pime te tato tsinse dumi tontra ni dechi Middle East na la bedoi pime janda nesa gi denlo pata mi chili norbo da chika singdi gi nejbe in Tasatoba Gelipu Samdubling Dem Kongnalu Chuliter Bum Dushongbegi Chuze Kaji Beya Sopime. Inru Chuze Nale Tumigi Chudi Mide Salepa Mazule Mida Jungetsulu Nebakania Machumime. The Chuze Kati Nale Gelipu Tomdena Dumi Chimkumba Ngapchute Jilu Tunchu Tomdo Yubeime. Chuzi Khan dia toba chusi chada tu de chika pekjono. De Chuzi Khan tamida tibda kogi toba atara chusi ngale Chuzi Khan tsuna chui cheji su tado se ime. De zombe tasa toba ya chui cheji su taadi lok chimna lu di la cham chimre bedi debika hatuma Chuzi Khan di beki asui se ime. Toba chuze khan nim na chu khan di du tele chuze khan be jo midina tawajui tegan chu halam chi khan di yeble messe be chimna dei yipchi kha chuze khan di be jo wi ke bombe ra koi tele chi kha tin tawi kap chu khara ngi chim kha tu onsa thondi ngara ham de bi pa na tilchen da tirusu chugi cha baya soi De Chuzi Khan na le omi chudi nyedab gi chim takpa chi na zu yuru milu neba chung yubi nyeshu mep ime. Suti rahe the room ma. Nga chimna nye debikap ke bombera koi iru nga gi Chuzi Khan ge chu mashi de chi ge pana nga nye sai khamina lu chu ngsa thongdi churi them moni mesenoi de chimgo chi tawikap lu chimgi chawale pa kara chu gi khandi du Ektal ma yo mero bed mein pani ayo. De tare Chuzi Khan di gachilu ten pekyup ina mashibadu. Inru gelefu thompe gila mena sane disuna de mitsulu chudi jemi Chuzi Khan na le tamu sishichi. Doro thompe gi jemi Chuzi Khan bom sum luya dizumi tap madeu ten michuni ten lu shipche su beon se ime. Ngachi de lalujigi de na zorikpa de le chuzomi plumber su gara na ombe sakuna tabe odalu kadebe yasigara ngachi tato shumishibe debe sachiru tumdachi ngachi ontole dokpodi tere dare nanagi te tanki not ball su te tele te chugi atsi zazab sumche to bola te ro company ontole be wachin ani sumde te jogupchi mi sembe bola Chuzi Khan dia chilo nitong chigulu sedo nyetam saya sumdechi drosotan di chabno. De tunken di gelifu thomkale kilometer sumdechi sakhayup ime. Janda nesugi tenlu sarpang le karmawandi gi nesudi tsringzam gi tulimbewi. Zeranglu hema chachi gong bombe tomi ground apple semi shindi gi ridi tare naba ransani gi tunlu la bedo yuru chondo gi tunle la bimi te chira mepime. Tete ya misugi la minalu thomkhale ground apple di betabe topsuni digi gong le jumbe top misube seshichi. Zirang Dzongkha na gi Mississauga ground apple de chilo niktung chudile la beni go tsunu tele chilo niktung chob gilu hemai sanam da nasal thanka gi ground apple de soncho bezoishi chilo niktung chugule misugi shinde de gi ri la jabom bebeni go su yepime the ground apple gi la jabom bebe mi dambara dunlaga gi hognale amir rai imda tegang kho gi ground apple kg relu ngitam dunja thopchi se me Iru digi sampelera shinde degi go ma papsung de yeble kogi shinde degi la ja bombe benidi ko jai seshichi. Amir rai di da dun turinalu torim shese ta kyumichi me. Ngachi diga bewa chin di kg chilo 600 700 anywhere jinsa. Debo da lokshuma bewa da gara dar chapjo ngai ani gi di fruit da seed di so be ye wala sa. Ani bin digi seed ya gara dar chapjo azum jo da di dato di price names am less rate
Te zumbe torim shese ta kyumi chi imi mon bir chuan gia hema chachi shinri de sondel gi dinu la bedu yuru tare beni mi se me 50 decimal 1 acre dimse suila hema di biosin te dotogi thega bidol di choni gi sago mindu mus noni mindu no za no be zani mindu te so chala zogesen sub product disu value added product zogesen te value added product ge zo misu mus namsame ani productive product value added product thin mitu vela ni ground apple ginga china tuke khapne biochin te de zumbe jemi gewok na le palu la be mi sugi ya samcha chok the beshi chi 나디 츠랑 나디 뎀치 마켓 나미 통하게 통야 마 통라 쪼니게 데 팀불리 파베어 징압주디 지나 토베스 슈니베 데 헤마베어 진 맘베레 데일라 데 다리디 나라람치 디일라 데 셰미디 뎀치 맘베디미 페도레레니 레기미 슈니베 감니록데 라오니 koktola katanga charu chu shindegi la pe de ombop so sata ngagi ya la pe ni go chui ti gan thin shu ya lejumdu iru tege be shinde di nyomi meple la chun udu zum ju matup rokte nyok like pala malala aiga tha sik te sanam gopin suki lamina shinde di nyomi mimi de ya shinde di gi sowi thedin lu pen gadebe tounga machine di gi imu seime daru gopin suki shinde di tun thungkushina lu la be de tensune di gi imu ne message chi te shibjuda tiwachin ground apple di gi tashu se bejani da sugi jise ma phabeni te zumbe kuram gi neshi su tado yubime Jandani sugutun lutsirang le pema sawangi ne sudi phupkim gi nyu phu in samchilo gomtu gi thumdi yen la thumbe so ni gi chaji di hunjang bera lyudi yeble tare thumte khalo konfil da tv tam ma de su thendo yubime ti ya tare thumte khalo dishim malambi kangi bombera thendo yubda neden digi ko le Dzongkha chokdu ikablu pinso peri gab gi tiwa su shu yubime Pinsopel gab Robert Lepchagi gomtu thom di yela thombe zonina lache thenera mimi da tileten dechim lambe mebi kangel thendo yumi sugi kole shuno gomtugi thom longo kichi hak jujong sigi thomdegi saji chamdegi deroda da to sinse thomde yi pensegri bidosi darinaga thom 이사고는 침 잡아서가 가는 베리지에 침 마토바 미시수 방역 공시를 주시시 Telu Dzongkha zorik chojin gopengi thomdi gompel majomigi nyodin sora tare yebi gomtu thomgi sago chu pendin chi sa wanjingi gergi mingom chulu lakhatumi degi inse shuno tare thomgi sago na gergi mingom khechi gegi chimsu chapdi yop ime NLCS da de penisimingibe denaraba 이 프로젝트 대리 서비스 개념이나 저 아니 공기날에 인상서를 끼리 모시나래 그래야 지금 저 프로젝트하기 배에 공기 라이터 지리 개념이나 양치나 저기 해머라 서기 리스엔게니 이 해머라 인상서서 Dzongkha zorik lechen gi kyoimina khon chachapgi dewa yobi isa sudachika la bejim le tab madeudi seni thapshe tendo se imda tare lensu gubi gara yuse shechi te Dzongkha chodugi nyedindigi kole dewa yubi wanzin tsulu kangel seni thapshe jobara tengobe shuwa phinibe thachenu gomtulu demi sugi bewachin chilo nyikdong chusu le chu khon chachaplu thomgi sagona chimsap chapni nawa machimba yuse ime te shundelgi thokechi medira beru gomtu thomdi chilo chikdong gubja gepchu cha jilu cha yobbe shep ime changra nyesugi denle samchile pasang doji gi nyujudi sherab doji gi dudik beu in Hemai lotugini dhulu chum rango randongi cheji de mapap son debedu. Deti ya chilo ni tong chobge lo kya khamna chum rango randongi cheji de jasha shipshi dun besale chilo ni tong kechi ni da ni tong kechi sumlo cheji de jasha kechi ngada cha ngalu mapap son no. De sanam le khongi kyumina debe cheji mapap jomeda jagagi hongle chum chisong metric ton tonta shi dinchtun gulu cheji zodeberu gyakhamnalu chum top matsubegi kangye mi chungseime gyakhamna chum rango rangrongi cheji yama chomi di tabmadiu leshalu tendi chungdu yubimbe diep chikhale nangren bemigi cheji da gyakhap nangkhelu temi gyakhamna chum gademchi chodo yubina dilu tendi imbe
nahi gehapna chumtan tongtha gupchu malamchi nangrin tabib mache gehap nangkhele chumtan tongtha sumchu dechi gi chi thenu iru gubinsu gi lamina chumgi thenshu mapap jomichi dumi chugi chala benina thangdu kemidi mapap jomes ime dida chika gehapna lotar shindu chujing sachi bemidi ekar chalechi di mapap jomes shichi misir khoragi thachego ginalu ranle babal de chumda chebdalu de shenda shen chusi shingdi dizu azichi omop chebal de kondizu de omop chemigi lena dizu lalin tab de chumginalu imbajin azichi omop namsamira mathobale tendikibe betowa debe nyamjomidi deletendi imbe sishuni Doro kogi lamina gakhabna chum rango rangrongdi jachale cha drup matsuru hengagi hongne jacha sumchu da sumchu songa dechi drupsu penigi tenu tsa kengdosi imbe. Gakhabna sachi betubi sacha ekar tongcha nilhapchi yosale chushingdi jacha sum malamchi leke sachi be mitubdu yubimbe. Doro dochengi chala benigi tenu sedo bom tango beka dutse lashabe kodo yuble gakhabna chum rango rangrongi miyuldi drupnina lakha duhusimbe. Ngachiragi rango rangrongulu zifabachin ngachira halam 25 to 30% de jacha kechinga da sumchugi nangunalu rango rangrongbe yusi shuni ani jacha sumchu da kechinga gi bana yumidiki halam de gadim jibebero psi gehapki nale nangdin bemachuba shadabdo jibeba jin dau ni sumdachi lambegi zin sishuni Tenkagi kemina mitsu chala begobbe uzu ke matsuru tenshu yada tangnigi tenlu nam sohe chala benida namshida tumbi sanamgi labenigi tenlu tablamsu tendosi ime. Changda netsulgi tenle karma samden oandragi tulinbemi netsuldi langatsiringi nyeju piuin. Loi je kanze tsobegi kelo chudu menchegi tendru tengyabade timbu changle me thalube tsidin bewigara yubi. Teta to dubegi desenda Maldives desin nigi pa na tsidin bewigara yubi. Parsam malimbegi hema dubi desenda Maldives desin nicharagi kol nini tenda tsudi yubi. Te tegibe dubi desingi shumay kortingnalu tache tendru omegi na tsidin benigi kokop tomnizumchi yubi me. Inru parsamgi shule tsidin gi dubde kadebe teonga teta titi juni me. Tetia dubi desengi tachi tundru umegina kokop togobachin tatogi tsidin tinale gyaka top matsuru gol tendebe tsukopime. Te inru tarigi tsidin nale pamsobachin tachi tundru umegina lu kokop top misunime. Dubi desengi hemay tsidin di zanimgi se Pakistan da chiga tsidin bewikab gol chi da nibe pamsopi. Te tarigi tundru tinalu dru da Bangladesh, jaga da pebu tele Pakistan da Maldives gyakab tsugi todin bedo yubi. Dizumbe toro tari Macau gi Olympic Complex Stadium nalobe Druda Macau gi pana gelchi tundil gi kansi tundurchi tsewikab dubi desengi gol chi tsudebe gyaka tomno. De goldi ya barsam malembe gi hema dubi kansip tsutim namgi gi tsuyupime. Tundil gi tsedin diya chida chubigi na Hong Kong da chika FIFA zamling geta gi kokap tsedin gi ngendu kortengi tunle tadi zumchibe tsiyupime. De FIFA gi nerim nalu Macau di nerim sungi drugi tali yubime. Da nesi shuso da chikalu nerin kechin sulo sa shuge. Pshigelle pa tsuwi ki doso yasing jodo yumidatin Middle East lu labi me drupso sanpele nyuho yasen de tomni ime. Hemay lo drugirin dru lu chum rango rangrongi tseji de mapap son de bedu. Dari dubi desengi loyeji kanzi tsobegi kelo chudu menchegi tundur nale gyaka tobachin tachi tundur umegi nalu tsedin benigi kokap topsuni ime. Da nam zangingi kole shuwachen nabale nim sumgirin gyakam nalu samu pudibe churu kamle chap samsimle chamnyu sumchi yubika shada lo tele yuchogi sane tsunalu lo kemnyu sumchi yube ime. Da trotudira zaka tujudu shuwachen nabaranda dumbigi nyer sum zapasalu zaka tujung zamle ten sum sabjeni da kone sab gyuni tende zini isachi tulim beni dune poni chim sabi na zuni tsona sab guzuni nyen jamni lebi tundu beni panzi suni da shinka sen tamni su lejumdu
Iru senshingi mozitanida alusakip chika tyoni zetin beni yanka yoble junno da sajib chika son sumedebe. De kandwe julamde tyuko da yancha nicharale lonop katulu da churu chuchu da karma chile tyuko da yancha nicharale nup katulu popime. Tele nanse randa dumegi nyere jizapim lo zaka tujung nyemle tujungi suchu pinsuma to tinsum sab jeni da ramne beni mopin sab kyuni da magjung beni isa chi tulin beni dune poni chim sabina juni songla sam go juni lebe tunde beni nyen chamni da katin tinde chini tele yanka yoble junno da sajib chika son sumedube kandu julamde tu ko da yacha ni charale nup khatulu popi mesishuni la soto du jando tuga tinale ne sudan nam zangen tele zaka tuju sutem chibe shuso yi danala ma mimangi seda da tele rimdisu korim shindu be si suseshuni karche Si ju zambi kablu gera del tozina Si ju zambi kablu gera del tozina Ali topwa jida dembi si ju zamna Si ju zambi kablu gera del tozina So chongi topwa Gensongi topwa Tsugi kole kera luwa chajindi Alui maumbi denlo jamdi dizoge Alugi tobwanji lu Gokab dranyam naze selde juni Alugi tobwanji lu Gokab dranyam naze selde juni Laluchi lulo de chesho rangi chemiru Laluchi lu rangi chimli ranyin ka chesho Laluchi timtiwi gi jokayen tenja Laluchi timtini gi rawaya mato Lalu dandi miru chamato ni go kaptop Lalu dandi Tsugi kole kera luwa chajindi Alui maumbi denlo jamdi dizoge Alugi tobwanji lu Gokab dranyam naze selde juni Alugi tobwanji lu Gokab dranyam naze selde juni Si ju zambi kabru kera te tozena Si ju zambi kabru kera te tozena Ali topwa shida dengi si ju zamna Si ju zambi kabru kera te
chilo nyikdong dulo nyele kakdam lezo shizuk beshim lezu nyele da dewi nyokshe di gakab nalo nyele shibje beni da nyele kakdam beni gi tablam tsochi in mimangi nyele da dewi nyokshe kyoto le shiten gi genko dubni na jabjurbe nyele kakdam lenso gi yisana ngochang be onde kyuni delten ge tole kyuni dem tole kyuni partin da yondel ge tole kyuni Jutul goyang angi, jutin ki shabdo la sobi tablam na so dendi. Tato yebi nyoshe ke luglo, henta beni dunlo, chilo nyikdong ke chichi, chida dambe ki chi se shilo, nyele kakdam len sogi, yonda chengi midi daju, WhatsApp ang, chi dun, chi ni, sumshi, chi ni da, WeChat ang, chi dun, chi ni, sumshi, chi sumtho, julam ACC se witablam chi shisu bediyu. Julam ACC di lenso ge yondel chargo na leya, tutel besu. Yondel chargo na yumi, mide daju, WhatsApp da, WeChat gi leta gu epshimle, QR code scan beuda, dalti besu. Julam thole nyoshe ke bigi kablo, nyokshe ki khasil, perna, Nyechin gi mingda, Nigel gi khasil, Nigel junsa, Dubje so chambe sugo. Zunshu gi nyoshe pi mana, Dileten jatamadu junsi. Nyele kakdam gi chatim, Nikdong chuchi chemi denchen churu dati, Nyoshe nangi nedinda, Nyoshe kemi khasil su, sanwa beshang. Nyele nyenshu zedi, Ransu shiten ginku tupna, Nyele donlin beni di, Chirup ki genkui. Laso tatang bara lirim sinami yonglu te kuzu zamda jambal leso se shuni ta tarigi lirim nalu ta tensendi kachikoli shuni mo se ochin te tari ngachira te chuten pende chokbagi katolebe te ngachira shachu Dzongkha naleba te dinalu te Dzongkha dude chiga nalu songbe te ngachira chiltang zora te ngachira te 고하다지 레림디스 디날로 노제다 저위기 찬단 저위기 때 랭아시라 샘감다 저위기 디수고 디 시작디기베 때 공기 카토데비 디날로 때 고하다지 레림디스 거든 탑디기베 때 다리날록디기 때 나히디기베 두 시슈니라 다니베베들로 때 다리기 레림날로 때 잠마도 버제 나미디 때 어제라 진데 지ten 펜데 초박이 날리 깨잡도진 때 제왕다 될래 때 우긴 결정 때 코라 레림 거진바이메 시슈니라 다 당바란 나도 디워스라니 주고벨라 때 다리 아니 좀이기라 다 고하다지기 되림 고진 탑고미기 디 나돈이래 당사라 샤쇼 정칸나도 됩니다 내든 같이 된디나 당바란이 수나스 라소 다마라 나라이 간에 마슈이 헤말라 카리가소 치피게라 다리 또 잔달레 콩기 nga 때다 다리 nga chegi 뉴제기 고하다티기 아니 길레기 레림디기 콜레 tumda 칭아라기 나로 자마토니 토메들루라 다 샤숍기 종하나루 nga chegi 다리기 고하다티기 길레기 레림디라 디기나레 땡가 chegi 에테 파 샤숍 종하드스 나루 가치베 베고 모서 와칠라 다 갸레기 켄사이라 nga chara kachira 베디베로에 때다 카치우디 nga chara 고하다티디 메발라 고하다티디 고하다 테소달루라 나체기 데이터 공기 데이터 차한다 뉴제드스 나루 마조와 듀니기 차한다 뉴제드스 나레 데이터 같이 몰라 코라이 코라 각탑베니기 뉴고베니드스 이메발라 아니드스기 힌테드스 이메발라 소 아니드스 팔루가 치비피고 모서 와진 데이터 게레이 켄사이 담바라 샤쇼 종칼루 데나미스미치 나체기 에고하다 티기레림디 나체기 다리 나기레림조 비휴미조 벨라가 진달레게 스테올레 모슬라짓 람타기 베로다 달레 디기나레 나차라기 데이터 치르세도기 완도 탄데 베로에 아치치 람타리밍알레 데이터 게레기 아치치 이파 휴마supti atila khayubletin dibe te tari ko tangbai na la ani zumbi gi i la te ko tangbai la nga chegi shashop ki te ta Dzongkha du na lu te tari gi ma pa hema chungkure phu te da tari zumbe nga chegi te ta mi gi jangkhale beru musla tale nga chegi bewi gi kaplu te ta pethang le ku chukti be te ta tari gi lerim di te ko tangbai se shuni la ta na lerim ko dimbaluchi ani shugobe te tari te dizumbi gi te lerim disu te shashu Dzongkha nale pha te nga jara te nyozeda dewi gi ko ata te chanda dewi gi semgamda dewi gi ta ani zumbi gi lerim disu ko din tabbe te jobe badalu te tari Dzongkha nale pha ko misidis shikhalu te che dinalu te jawari tab te ani
kadebe tawdalu nyatangchi kadebe dula ta du chenchigi banadu khong mi disugi khatule ta dizumbi nga chara goada chigi lerim disu khong besa henuga mahebega tari nabu te dinalu te sagunalu hi goada chigi lerim disu te jimbe bedalu ta dinalu jurjiji te kajisumchi te tonizumchi somega anichila rasula tari tangbara tuk chandagi te kokapna mindilo te semgi tinglera te chokpada te lakpartung aragi tari chamatunigi kokap top pedalo te kachide kariche se shugela ta tari ngachigi shachu Dzongkha nga nalo te tari ngachigi lerim ta campaign se shume ta yes we care te ngachigi jedin du shakdigi be te ngachigi Dzongkha na shutoj be wachin te laso ngachi cha shuge se wigi te jedin zumje imme ta ani beudalo te tari ngachigi shachu Dzongkha nga nalo te ngachigi te ta kansuk digi be tenga chigi lerim kha sum yudigi be phibigi namdi dinalo tangbamdi nga chiregi te labe segi sakhung shuyop ti suembe chashu segi te tisunalo nga chigi lerim chizo digi be phi niba seudalu nga chiregi nashinda diwigi imbe te nga chigi te nashin alu lopthu chachablo te nga chigi lerim zo digi be phi te sumba seudalu nga chigi chirtang ta midinalu shumigi chongchamigi te nga chitimsu te dida dawbe nga chi tensung dida dawbe nga chiregi chanda nyoze te lalin thabdigi be ta to te kon che matsuba te la shu thudu mi chachapchikalu te nga chi machu su chi be te wa thabchi isi shunila ta di te wa thabigi namdi dinalo te chi dari nga chigi shetok ka chi chungi se wa chin ta shachu Dzongkha nalu te nga chigi lerim teng dangba mensi shunila yama nilo nitong chupdin de chikalu te thachi nga chiregi ta cha nyoze semkhamgi te la shu thebachin ta ani ka hasumchi na sewegi the science of addiction nimbe bala the disease concept se shume ta ani dinga chigi goda pedigi be te thachi dinga chai si shunila te darigi theka hebdalu dinga chigi ta nga chiregi ta chanda music gi theka hebdalu nga chigi cho dira gachimo sawachin ta nga chigi root cause issue imbe bala ta ani gi chusunchi bagdigi be te tari nga chigi adverse childhood experiences se ta ani gi nga chigi chusunchi bagdigi be te tari khonlu phibigi kapsulo te namisami tanga chigi ngelen topchi si shunila di dari shachu Dzongkha nalu di goda tigi lerim disu te yongda duga se wachi menu si shunila te khora gi ta loptu alu chachablu nga chi tiwa ki digi be tawi gi namdi du nalu te lochi nalu di dizum gi lerim mathobe si shunila te thengta chie mathobe se ane beodalu di dari khong chachabgi te samchar disu nga chigi dulin be kapsulo te ani lerim digi be tanga chiregi chichibe shudau chiba wachin di dari nga chiregi chang lalin thami be debe sa chiruta nyoze lalin thami be debe sa chiruta daani chasagi chachabdi te gagi zomo sa wachin te charuge zob membe si shunila te tinga chiregi ta kimsagi alugi be zob membe si shunila ta chungsagi shi juken ngoma di gatili jumo sa wachin te sasana le jumme bala daani be beodalu te dari nga chigi daani gi jedun gi tholube te dari nga chigi chusun ani bhakti gi joyi gale te ngelin bombera thopchi si shunila te dari phasha chu Dzongkha naliba nyadangchi kadebe dula tinalu ti chanlu longchimi berutai te nyozelu longchimi berutai semkhamda dewegi te nye berutai ta debe jugomi di kachimo se wachin te ngachira te shachu Dzongkha libe wale tendegi be chungube te dewegi namdilu te ngachira gi te lukse sumchi mola ta dinalu changari ngachira phamgi pincha disugi katuli beru te changari jin te lalun te ngachira te alu chungube dewegi namdile te dinalu chandisu tumbigi ta nyatangu yebe bedalu 딜레텐데야 te dizumbi nyatanglu dari te ani zumbi nyanghaji minuga ase dari nyatangji kadebe dula shashu Dzongkha naliba ta dari nga chiregi gelyongi nese kalo taw doji ba wachin digi kangil chachap supchen bera tu se shunila te dari nga chiregi kirtang dari nga chigi ta campaign base gi sako shachu Dzongkha nga nalu taw doji ba wachin di dinalo mep membe se shunila di dinalo chang longchi me bera tu se shunila nyoze lalin thamin bera tu la te di kangil di semkhamgi kangilimbe din te lashe bera jisi shunila ta ani be odalu ta nga chiregi chi ta disu ta nga chiregi nga se lamlu le tendigi be te chandi de inidi imbela shachu Dzongkha nalu te nga chiregi chechi nga chiregi mongorgi ta palo te nga chiregi message chachapchi khalo nga chi dutenchi be tawigi namdi dinalu te dari nga chi shachu Dzongkha nalu te Dzongkha nga dola te ge mongordi zumchi bawa chi nga chi gesate ozum be chashap mela ta milopki cha selebelu tadigi be sa chiro namisami borche to tu se shunila ta imdalu dari nga chiregi ta services imbe shabdo imbe bas ta ani shabdo di sujeta udo chi bawa chi te mong shachu lungbalu nga chiregi ta kunche cha su tewa rehabilitation gi te shabdo chira mindu
다 ngachiregi changi misemigi nalu gakap nalu yongda thendigi be yuela indigi besa chiru ngachi shachu zongkha nalu jetau roch bawachin te mongar zongkha ti ngachiregi tebe jeudalu te misemigi nalu zongkha ngishonale te zongkha toshu nibom di mongar zongkha imbes gop nitik dula te ani bebe odalu dangachi garagi te darigi dudi te animchi be da chang longchi migi longchi nyuze zambigi sa te semkam gi nishi thomigi thop tebere jodo bala da hani be odalu ta maungpagi denlo te ngachiregi di chuk ta mafop chap ko approach be wachi dikka ko approach be wachi te ngachiregi da ani gowa tatiki lerim di namme sami khache si shuni ani gowa tatiki lerim di ngachigi ta yangle yangdo mapi approach be wachi da hani gi di te mafop juni member lotar shindu ngachigi migi cheso te migi semkam 디가치 기 태길레 텔리기 베스 베디기 베스 주로 된다미 서미디 야 답주니기 디고 고급디수 띵아지기 지 세션일 라스 냄섬이까지 셀라 달록디나 데 지슈고벨라 데 다링아지기 록지컬리 따와진 다링아치라나 데 주딘 펜데 촉바기 카톨레베 마뚜뚜베디나루 띵아치라 고아다지기 레림디수 데 다리베스 샤슈 정하나루 데 벼이메 질당아지라 데 게사 떼와나루 데 이상디나 팀불레베이메 날려나부기 카톨레 데 마뚜뚜베 데 디나루 고아다지기 레림디수 데 데벨레제도 오즈슈니나 데 록지컬리 따와진 다리나방아치라 기 나진디수 당아치라 데 요제디수 롱제미디 데 마수마수 시텐 고아다지기 레림디수 마수마수 베베바달루 디나루 따마팀지 야시발라 다니베바달루 강일지 가디로 주메라 같이 땐데기 다 니좀비기 대 강일지 텐도 가세 다 아니지 쇼게라 당아지라기 남론 니동 케지 에 니나르 좀 집어진 데 노젤리 땐비기 디나루 데 답데오마디 테미가 저라기 데 딘잘 학sam치둘라 다리 남로 니동 케지 숨나르 좀 집어진 데 직동 압자데지 데 다도 텐지기 바노리 임베라 로주 마둘라 아니 베어들로 디나루 록답 기베 야싱 조디 기베 제 뉴질랜드 타미디 데베 존누라 다니 베더루 딘 아미섬이 차기 지역이 계약합로 질당 차기 집하고 데 두스 슈니 아니 베더루 강일지 가디리 주메라 같이레 된데 아니 숨 주모라 라스 다다리 속박이 가저기 귤더기 레림디라 고다트기 귤더기 레림디 가저 파 샤슈 종컬루비 데 발루 잠지면 데다 나 게라기 켄라 맞아라 아종하 게라나 찹수수가 저기 찹도세 슈돌라 이로에 다리 속바디 가지 중국지라 다밀로페로에 라비미베로에 가지 슈민 속바 중국지베 뜻당아 저기 땅아차라기 키코 다 틴팀기 차딩아 저기 슈도 디나루 민주기 레림 베루다 무슬라 달레 데디즈메라가 저라 롭땡기 레림데소 데디즈메라 다리베와치 가지 고아다티기 레림데소 데데베 퓨피사로 유스슈니라 다 다리기 레림디 쭈비기 갑루라 다 ngachogi dari achi changi te sosachi dari achi siroe mamta mie achi ngacher masesu chibe begumi de gachimo ta gyaregi ken teta nyuzegi kangeldi teta dari achi mambe jundozumbe choma bala te debe men seshuni ta himalaya kangeldi mosla dari ta ngacharagi jangtong tele tongde tele facebook disunalu tele ngacharagi te midenalu garagi 다 켄사이라 poliski missing zongbedi toshochi dichugi tongo tugi na kunal mi tontrachida ngabja chuin semechi musla so anile tinde be mi gara namtola tele namisami kangel di dichira mam them de se tetebe samchar shemi du tetebe men te kangel di hamale yus na chigi shela iroe tari ru poliski la ta chala achi teppera तेतिना खेको चुक्तिबे बेगी काप्लु तेता खोंगी डेबुजुम ची मेबाला तेता मी मामबे अनिबे ते सुनजुम बेदानुला ता ग्यारेगी खेनसाई नहीं मचरा गेलोंग दुचिनगी काप्लुला नितों खेचिनीगी मेंगा ngajab chugi matu tupe suila न्यूजेदिगा चिमे मतुबिना मुश्ला ता ती गदेबे सेगोबिना कागी सेगोबिना ते हिंसासबे तेशबकी नहीं सु तो सुमिगी छेलेरा तेरु पुलिस की ते तरी नमी समिंगारा गे अनेबे तौदालु कागे देबे छालाजे समतोला तेबे पुलिस की खेको तेंदो जुम्बे ते ngachi ग्यारगी खेको तेंगो दि खाछेबाला सो अनेबे द पुलिस की लोचिका तेले खोंगी दि टीम गी खातुले खोंगी दि सिनजुंबे टीम ता ते बेजे दुसु खोंगी जुची बनी माफपजब नि मेबाला सो आनी द तीन टीम गी ता सेम खम गी कंगेल तले ngachara नानालु लोपतिन गी खोले मेंचु गी खोले गोवादाटी गी खोले ते ngachi ग्यारगी गिंको खों पुलिस ता den देबे बाचुबा친 ते गेखाब की कंगेल दी ते ngaगी बाचिन थेरबारी मा फपचुसे ते 다리루 पुलिस की नमसमी छाला जेदे ते नमसमी लुजुमी मे इरोए ते ngaरागी समचरिला
때 gelchi nyatang na ta ti biroe te team gu cham chi shijak ti be team gi cham chi sinjung be team gi cham chi ma phap nyashin da dewi gi kangil nyuze da dewi kangil dus ma phap ni gi di te di betsubi gi che ga te mindula so ane beuda te team kha che team gi khatuli khongi bewi gi shokhalu ngachara te da goa da tupe mi gi lochi khatel goa da tupe lopten phu mi gi lochi khatel lopten phu dale ngachara si zo mi gi si thole te ta ma phap chap ni gi lerim dus chala tik te pham gi rangi alu dus ka debe chonsha pen na tanzi ka debe pen ani gengku di ghaira nga che gi danyambe das pachuba chin te ngai bo chin te kangel di se supra chu se nong mela te ta nga che gi te midena atire thun be bezi ane be bewi te nga chara gi kheko da tin tim gi bewi di ta thandera shu chin te gyarulu chapsu chi ga so chin gyarulu chapsu bala kha chung disuge milambe mige milambe mushla so dibeule tin di tari gi nga che gi kuldana jedin chi di ga che yop mo so chin la nga chi di kangel se go ba chin te inchimichi ginku gaira gi bago alupam gi bago shuyo chami de sugi bago sizo mi de sugi bago ngacharo gopin de sugi dinalu ngachagi te ta ti te ginku di bara bago te ti baptale joso chibera bago ditule bago se la kangel dinam sami chukin de ani nam sami kha cheshuchi toila te dalina bugi chedinya yes we care se dinalula te ngachi ki karagi dinalu chashadi gi be jabjul desu bego bala tangba pam disugi khatole bego be niba lobe disugi khatole bego be sumba siju zomi disugi khatole bego be shiba midegi khatole bero desu jabjul bego dinam sami kha che bala tani be dalu kadebe 제고 몰라 당아지기 때 다리 내당지 따벼진 땡아지기 마슈지 나진 디수 다리 때 마바치리 따와진 때도 나기 순도 준비 땡아지기 두기 각대기 카토리 다리 마둡두베 잘라 제미 이말레 땡디기베 때 양진디 땡아지기 다리 때 체지디야야 조때 미진중비미 뉴제 랄렌타미 디수 토비디 데비 온가이 미셰라 이로 디날로 찔당 잡줄 디수 미데기 카토리 베르데 다리 찬토미지 이로 뉴제 랄렌타미 지베데베수 잡줄지 카데베 벼고가 아니 주소나무들 러스 땅아라기 배워진 다 탄데라 주와진 담바라 데 실리고 틱도 미투베셀라 시줄리고 쭉딜라 다 타가라기 켄사이 때 다리가 저라 창기냐 땅나 베로에 때다 때다 나저라 찬다 뉴제마 각답 베니기라 대안이 시치 간에 마통하라기 마제 대해마 아츠레두로 알코올 기 레귤레이션 디수 아츠레두라 대안이 디수에 때 다리나바 따톡베 미가요가 무슬라 가기 단지베디 님베 따티 때 자주도가 때땅아 저기 미통메 세슈니 데베오다 찹초와지 같이 통면서 아주 차 좀이 통메 무슬라 찹초와지 같이 통서 아진 아테루 슝게라 차 땅벼와진 땡땅아지 때따 투미디 차주고 세안베 기르들 랍데 아니베 레샤티 때따마 방아라기 루주디 치디 나차라디 각탑기들로 인치멘치 다리 실리좀 주고 벨라 다 나기 뮤직이 콜레쇼와친 다리 게캅나루 뮤직이 내셔널 레벨기 스트래티지 치가네 민도라 내셔널 레벨기 액션에 가네 민도 달랭아 저라 모슬라 데디 미블레틴디베 데타 가르기 켄사이 데강을 주사 데타마 쳐와치 딜레틴디베 타 암데라 미비간레 땡아차라기 라베미두스게 베미셰베 모슬라 so ane beuda ta chi di si didachiga ngaludi tengaragi soroi miran chimgila da sopana labe lochanga hasila leadership di khache sela leadership di musla shungi isaga mola ngachi music kangel semi ani gi on dibe tengachi gyararu te ti chagila kachi bedo semichi tabin disirenchi ngachi chigabe begobi chagila begobdi chagi dibesh tangachi khatuli dibege semi hinsangsabe te ani zumgi ngachara chibe wachin data kachimola ani collaboration this way bala the consultative effort this way bala ani this ola data written there imbe consultation this way nam sami khache mapa logi chudi nga chimo de nga chegi kyakhapna lu dating dibe ongo ba chin si dale chidi leadership tu la chidi tariyemi gi si this way nga chara loktira te review be of this way nga gi nam sami jeume kachimo so achin 다리 ngacha라기 나기 쳬베슈게라 뉴지기 때 팀디 원이라 뉴지 팀기 마바 응omba 주딩 응omba 같이 뭐 거기 밀 응omba 같이 뭐서 하지 뉴지기 팀디 원실래 맞죠 뉴지기 강gel디 마마 팝들 나준다 나슝도 수기 강gel도 수 마마 팝디 임발라 되보다 다리 뉴지기 니동 뉴지기 팀 니동 쟁암디 오미기 갑루 때 뉴지기 팀기 디마마 팝니 멤버 hinke ngacha라기 미야 똥타베야 점강게 제일 날레파 모실라
tale dizumbera pa shashulumba gi ngachara tim pami jasidu te ane begale te digi ngagi bawachin te ani tim digi te khoragi mil di tupma subachin te ani tim di matup mena yanchin di jesur ta yanchin di nalu ngachagi ani reform disu te ta begop ki disu marenga ase ki te ani chi seshuni te mapa tari chokpa gi khatule ngara gi dumda chi ti shujui te irwe te ani nyetang dira chi complex tu bala nyetang dira chi chukta du musla thaplam de ngachagi te dida tintim gi ongo be bala so ane be danga chi chamchi gi bemisup police chamchi ge bemisup la te shung chamchi ge bemisup ta kara te nyamrup ki thole be ongo thakha che te dinalu ngache lu gopti ga chimo te shungi iruda kagi iruda te leadership lejumchi te dida tintim gi sigi thole tele te talerim dusu do mado dusu tele kara te ngache gi macho wachin atara dula hemale dula so ani dusu ngache gi lokta tokpe shipje be tup matup dusu ta tele te ta ngache gi ani lerim dusu ani go chom chuba chin se gi rewai la chi ta to debera nga gi onalu dunda chi ta todu di chi nalu shugobela ta nagi beru ta ngachira shungi khatole tari siju lamdu gu ke digi be ta ngachira chala gachi zede be basuru siju lamdu gu ke digi be bego bala dilete migi te ngachira gi te lecture bego be ime bala imdalu tari chitawa chinda te lobi chongi sunu zumbi inda ngachira gi chandi su nyama beojin te zal habgi che choni mi tari beo gan chandi su chong chobezo te le ngachira tamgu du se logdira da chongka katli beru ngachira gi top chocho be bedalu digia te nebaji tari nabugi khatole goada tigi lerimbe logji khale dinalu debe zebe bedalu siju lamlugi thega beda nagi bere tusam chika debe shedola lasla da tato dochingi sondu zumbi la tanga chigi suji da te tanga chigi intervention disu mensi shunila tanga chigi akamda yusu shunila da di yusu shudalu tanga chigi ta longa de chigi nga chigi data sta numbers su tawachin la 다 디수지 디수기 케펜치 주의 디 디수기다 창단요지 마법이 아수이 세미지 미벌라 다리 센싱가 지르기 롱아 데데지 따디기 배우달로 데 마법 주도 주주기 자다 불레라 미나 로타르 신도야 데야 생디기 베레 벌라 다니 배우달로 다 디수기다 수지다 다도 유미기 땡가 지르기 인터벤션 디수기 케펜치 멤버진 디다 탑시 소고비기 동가 협매 벌라 다니 배우달로 데 다리가 지금 다 샤추 zonkanalo tenga chigi lerim kha chije chudu de chi phila session that dida do be nga chigi mi tongtha khelap pe chila dani chebigi namdi dinalo nga chigi chi ga chi ha goi so asin te khongge deri nga chi duwa dilen be khongge samchar disu nyenta be odalo te nga chigi ga khapna disu map membe im dalo ta disu nga chigi ta lokdira da jomo to bachin te 탑시 수지베로 소고베스 탑시베로 소고베스 당가 지르기 셈컴 툭제다 제리 lokchigi chatimdi suje dadebi changa nitong changa chema te tinindi nitong chobgena beno bola tani disuna jet out doj pawachin te dariro supply reduction gi hontole jiwachin te ro bedela timsubgi tanga ji timsub the divide ta issue te kongi gachila mesa wachin dari kongi animchi chamadi doj pawachin tanga jirgi kya khapna nashun janga chepchilemi tani nashun gyara te nyozina teni imbese kongi anim chita demidigi tetari amchi de sungshadigi bi yuse kongi ngachi lo ani delapchi si shunila de ngachi no sum lejumbe ta tawachin di invest shunila de timsu gyanimchi ma bewachin nashin gyara juni mebal de ngachi na demand reduction na lo ngachi gi jeta roj pawachin de dari de unity yela lambe mesi shunila da ani di sungachi gyara gi de daji da lebegi sondo zumbe da ngachi gi da 수주다 디수 맵men 다니 유미 차점 가지고 리즘도 곱대 같이 다 디세남 섬치민도 록 디와 초주디 지나시고벨라 다링가 지라기다 뉴지기 릭티수 가데베가 지라 갸캅나도 가뎀지 객숭날레파 데디나도 이집 베딕 베디바시로 님지와 님지 데다리 년주리 텐 날레파 녀세리 텐베바도 당가 지라기 뉴지디수 마수마수시베 토미메다 단베도 같이 텐데 중몰라 델레치 간지라기 te nyozi disu ki rekdang regli be wachinta ki ha di me bala taringa chira kya khapna do di chapche pera dula disua kadebe kak tapchi penina di mi rere jindu ngachira gi jobe dinalu tatok binigi yababchi kadebe minula mi disu ki rawang dula khora kadebe jo tangchira na chapche be yebe badalu disua kadebe dongnen disu kadebe jumela nabugi katole de dinalu chalo zebe badalula las tari ge khapna te nyozi gi kangel di ta sevi gi
teta kara rang sa ginku babi gi chu me ba so police ki be mi chi nga chi gi dizum bera de oi wi gi isa de su khatule be do de be da nga chi chi de be teta la be ni gi te nga chi gi konda chi ga khala de nga chi le rim cha shi na chi chi ne be phala su be ni mi la rang sa ya si ba la so ani na nga gi kangel bom chi ga chi je so wa chi la 다 닌가 치디라 다리 police ki gapchera la timsong ki gapchera kuma jagale omigi di nga che te gate na gi dual du tekar du nga ilin shuwa chilla ko malya na omidi ga chuma demand du bala nga chi sami mam du bala ane begale te tru tsumi du te tru mam yobi gale te dinalu migi te ninga bakti be te talabe mi jase du la so ane beuda da tari police ki malya omigi nyuze ta spasm proximon lo ralifin lo mapa ini pharmaceutical drugs this ra imela ma chawachi so ani dusu kakta beigi kaplu danga chigi gachi kengo sa wachilla da ani nana yobigi nyuze nagi sundo zumbe kena dusu chan dusu da male gapchera umi dusu gapchera kakdam beigale da nana gomi dilu inchimi goro gobalo nyuze mushla ani beigale khongi spasm proximon matobachi yan ngachara na le thopi jamto to thomi kanzaina chaina ani jankadi ya junigi ninka mushla so ani zumbe timamachin magi drugs tira gobachin teru malya kaktam beigale nyuso chilege name ume digale khongi hematru sumjangapchu be metari ingachare godozum bewachi spasm proximon ani street tru tonre yasilo 당아기 수가 고라고베 나사라 저고베 디니시 지베 무슬라 다니 사고베 가는 기나루 다 헤마 배워지 숨자레 배우다 베수베 다리 똥서베 가는 베미스 다니 기캅루 다 아르킨 맘 튜니기 무슬라 데 치치 드루고니기 들로 데 구고잡니기 강일도수 아니 숨도수 야 미조가 세기 데 자기도수 라스남 서비가디시 다 디시 가민도 나루 조주치 록들 슈게라 데 다리 다니 좀비기 레림디수 코딘 탑 데 고하다티기 레림디수 코딘 탑이베달루 다 날레바 윤드니기 톨레베 디수 카데베 데 제니 이나 데레 다리 망일디수 카데베 난도가 din karma chi phege la tisin asam chimi lasla te kariche sunila ta hema chokpagi te kinchucha suteo ma kinchucha chacha suteo de hema be kochunula te ngachiregi goda te gi shulebe kochunno bol ti chi dinalo nyamnyongchi gachi juise wajin te ngachiregi ani da choosing nalo ni nyadi kadim chire tendu besjuru soni semindo bol da ani gi kachi ga de na tagupti khache bol da ani be olu tendi gi be ni tong chubdinle te dari chinching ngachi gi junma cheba te leremdi thudige berang ngachi Dzongkha them tekanale macha adigibe te ngachi leremdi phudigibe yuise shunila durura dari ngachi shashu Dzongkha jududigibe te durura ngachi ma lochu Dzongkha nale ma te ngachi gi da durur lerem phunigi te leremdi su digdigibe yu da ani lerem phubigi kapsulo te ngachi gi da dangbadira te tang dari gi jedundi thide thigdigibe te ngachi gyaragi da chirtang 다니기 강일 차접 세급도 주바와진 당범딩아지 사상날에 고추게 했을라 사상날에 고추도 주바와진 랑기 부시디수 제중 리중 배답도 주바와진 디강일 중급 마다불레 미스슈닐라 다니지 데다리 레림다 아데디기베 땡아라기 고급질렌디기 비위스슈 라소 남섬이 거디셀라 라소 다다리기 레림날루 다 덴센디 쪼라 데다링아자라 데치텐 펜데 척바기 고든기 돌리베디날루 땡아자라 미데날레파 데다리 좀지베와친 샤주 Dzongkha 데 조디기베디날루 쪼라 땡아자라 노지다 디위기 샘컴다 디위기 데 레찬다 디위기 데디날루 데 롱체미디수기 텐데 콩이 카돌레 데 고아다디기 레림디수 비우이메 세슈닐라 지 다도나 데 로비 우경기 손도 좀 이라다 디날루 쪼랑 아지라 고 당바랑 아지라 자창기 날레 디날루 데치기 지디날루 데 아지라 다진 베니루 랑기 알루디수베루 디날루 랍딘 베니루 디수 베곱디 디카네와 카체 시슈니라 데림 시나미 용루 같이데 까딘체 시슈니 사남당 건너 랭카기 세다 베미나 자식강 종가 루망교 소견바 이센나로 지다구베 지세 니로 아프리칸 소인 피버 테니페 이메 네지디 톨하리 파블루진 예밀루 틴 차펠 조예페 이루 집제 대선 수기 배워진 포게지기 팀결기 톨레 자거기 나데 아삼 다랑나 세살레 네지 신예베 팝기 탱게 난데 탑 예미디 다또 네지 텐 예베 팝 소총발로 종예베 틴 차펠 조예페 체도 주인세마 디벨레 죽사체다 메리 관생기 니진 밍엄 디루 니장 일점 동자 죽주제고 게입이마 다토센 게합나 아프리칸 소인 피버 차펠 조미수 게라 네지 톱 예베 팝다 디 탱게수 팀결기 톨레 난데 탑니다 팝 소총 탑미수기 팝기 또수 레슌베 마츠오 지밀루 텐디 텐 예베 이마 개합나 지로니도 캐치니 지다 주주발레 고수 다리베오다 팀결기 톨레 팝기 탱게 난데 탑미술로 니장 1.4야
말람지 게입에 이메 땡아저리 개합나 자갈 개합래 밥당디 탱켄수 찔로니동 캐지니 찌다딘베 찌세 캐지 듄레라 난진 탐니 깍차 베입 마세 랭카기 내시디 년카 일루기 고다티 레림다 찹차수 베디다 예루 딜루 녜렌 메바 장인베미 레샤라 텐도 예페이메 디베올레 찹차디 베웨 님레 딜레 용기 디좀기 장인베미레 템바진 다토 예베 팀룩다 티 니자케니스 임마세 총기 촉담수양 참미 따니스 임베 쟁길 베위메 디단치카 나스이 팝 소중 칸 추나로 년송기 견구 수양 팝 소중 탐미 랑기랑 베고스 이메 디미망 용기 팝추 나니다 시킨 주니 델레 팀결기 토레 팝기 탱케 난덴 탐미레 통바진 장소 니더기 줄리 이산나로 년슈 베나스 임다 야나 지nga 나다 지니 시시나로 저와 탑나세메 juk sergi lungtengi namje tole ninjang kechi nigi ring hasallu nekol kido yeble dian dato mi liten tobe ringlu dambe che yanda pabe juk matsuru juk tsube kebere meoga nodi doji chida gopale be hasallu nekol kinigi lerem yeble jenigi tude yemitsugi shamki andang nalu dewa tapna seme Duk janda lezin gi seda pemina janda redo gi dendo inke da losam gi lerim somida selship dendo juizu se de chida ko bichi se gatsin parjang be se shuni i khase gi dendo mitop tesen da chika sumni ni du lekor gi nalo tewa tabna se shuni i Tenzin Education Consultancy and Placement Firm the Perdlu Yube Edit Kowan Mudok Delekatin Tula Lubdesugi Nawa Yube Ngosapchi Imle COE the offer letter su Nindang Chubji the Kechi Chigin Nankulu Tutsuk Matse Jacha Kechile Kechi Ngasun Loknya Dokram Sue Chindo Yubi Me Toa Yumisugi Shamku Angdang Suna Dewa Tapna Seme semzang tashil ledegi chida chupena ninjang kechi chigi ring be hasalu tingil jam bum chidang tongcha gupjure be nekol kini imle jende yemitsugi chidin dun sum dun ni nalu dewa tapna seme juk epi tashil ledegi seta bemina datosen hasadang jana riu zengalu nekol sa leshara godin tabe nyamyong yepmase lotedang ishi tong tsube shabdo piudang piujindu yeble daru nekol ting chiguba kinigi lerim yeble jende yemitsugi godinba pema tenzinda chika wichet chidin du lekor gu du dinda yangjin isanalu chidin geshi nga du ge lekor nalu dewa tapna seme Duk janda lezingi seta bemina yebab dimbe rindurpa sugi zilu nitong kechi sumda nitong kechi shi loi denlo sortep chache tempelda isagi numko nyamche benegi rindurnalu chama tona se shuni rindur ikchasu isagi duzeka kotub desen nale top sunida ikchasu chida gupe chise chigugi doba chuse chutamda karma sumchugi nanke sugubda ikchasu desen doba chuse chuchilu kacheni se shuni kaselgi denlo isagi duzeka lekorni sumni ni du lekordan yanjin procurement bbs.bt@gmail.com nalu tewa tapna seme Pomtan jakar yuzong di tirap chudubi na duchin ngawa chuge gi tonse kyunken pima karbo gi yonzin ngagi onchu gi lunten da ti labja kap ji phudi tato zong yusi sago na chasa zijimle densa di sanne dikha chatap nano Dzongji di shacho dzongkha tsugi tenlu sunchob gi tewachi imbika miwa dugel tamba gongsa uge wanchu chogi junechi in. Dzongji di na yamtsen chengi kecho chibdi desi tirab jiba gesi tenzi rabge gi chilo chitong turja gepchu cha sumlu dzong saje namda de sanne dikha chukyumbi tabgi pansel nale dupchu bombe ten namidi tatoi panaya dzonggi julu nyamtsen cheto tobe jeni yup in. Dzongji digi tsenlu yugel dzong ze shugomidi chilo chitong dunja chuji techika pyu da soyulgi machenji pomtalu themda pelden dubi chuchonggi thuda nibale tin male gekhap thobagi mase deletsu pyu ma dulu wani mep sondi yeble ten ime tare dzongji di chagar rabdegi tujungi juneda pomtan dzongkha dachongi satewabe chudo yubika chiri duge khabda lakbar du pomta dejibi mise tsugi tenlu cha tsesegi ten tso jibe zethong kido yup in
was Zampo. Welcome to BBS News. I'm Sonam Pem. Our top stories. Bhutanese working in Middle East to get pay raise from next year. Agriculture Department says there will be no shortage of rice this year despite export cap on Indian rice. And Bhutan exits SAF Under-16 Championship after a 3-2 defeat to the Maldives. In the last 6 years, Bhutan has seen a rapid decline in the rice self-sufficiency ratio. From 47% in 2018, the country's rice self-sufficiency rate dropped to 25.5% in the 2022-2023 fiscal year. However, the Department of Agriculture says this drop in the ratio, coupled with India limiting the export of rice to 79,000 tons per year for Bhutan, will not affect the availability of rice in the market for Bhutanese consumers. Upon request from the Bhutanese government, India recently announced it will allow export of limited quantity of non-basmati white rice to Bhutan, considering the friendly relation between the two countries. The country banned the export in July to ensure easy availability and reduce price hike in its domestic market. Multiple factors contribute to variations in a country's rice self-sufficiency ratio. These include the amount of rice imported, the volume of rice produced domestically, and the nation's consumption patterns. The country imported close to 90,000 tons of rice last year. Meanwhile, rice farmers across the country produced around 30,000 tons during the same period. However, one key factor the officials say in the decline is the decreasing interest in paddy cultivation among Bhutanese farmers. The country's land under rice cultivation is reportedly decreasing by hundreds of acres every year. Area is getting reduced every year by at least 400 to 500 acres. That only indicates that farmers are not that interested to go for paddy in general. And that we can basically understand that the rice is not economically viable. He added that while it is impossible to achieve 100% rice self-sufficiency, the ministry is trying to attain a minimum self-sufficiency rate, targeting a range of 30 to 35%. The country has a total arable land of about 90,000 hectares or more than 200,000 acres. However, only 2.7% of it can be used for rice cultivation. He also added that the extensive investment of time and resources that goes into paddy cultivation makes it impractical to try and achieve 100% rice self-sufficiency. It's simply not possible in our context to meet all the rice requirement to be produced domestically. By the area, by the investment, by the inputs that are available like water and other, and we have a lot of conflicts with the human wildlife. The ministry says while they cannot force people to cultivate paddy, they are trying to enhance the production among those cultivating rice by introducing innovative methods such as spring paddy cultivation and climate-resilient agriculture. Karmasamtan Wangda for BBS News. Ground apple, once a highly priced cash crop, is gradually losing its charm among the growers in Tsirang. Not many farmers in the district grow the fruit on large scales for commercial purpose now. This, the farmers say, is because the tuber is no longer able to fetch a good price in the market. Today, most families grow the fruit only for self-consumption. Farmers in the district started growing ground apple from 2016, and they began mass production of the tuber in 2019 after the erstwhile Ministry of Agriculture and Forests legalized its sale and production in the country from 2018. Amir Rai from Dunglagang Gewok was one of the first farmers to grow the fruit on a large scale. The IT graduate says a kilogram of the fruit used to fetch him up to 700 ngutam. However, the price started decreasing in the following years. As a result, he stopped mass cultivation of the fruit, and today his farm has just one plant meant for producing seed. In the initial years, I sold a kilogram of ground apple at 600 to 700 ngutam.
But later, most fellow farmers got ample ground apple seeds and started growing the fruit as it is easy to grow. This is how the price started decreasing over the years. Price names I'm less weight. Similarly, Moonbiri Chuan, who is also a university graduate, used to cultivate ground apple for commercial purposes, but not anymore. 50 decimal 1 acre dimse sui la hema di byasin te dotogi thega I have grown the fruit on around 51-acre farmland, but now I only have a few plants for self-consumption. Unlike other fruits, ground apple cannot be made into other products through value addition. productive product value added product thin mituela. The story is no different in other geoks of the district. Nadi tsarang nadi demchi market na mito. We cannot sell the fruit at all in Tsirang now, but farmers are taking it to Thimphu and fetching only 50 Newton per kilogram. From growing it on a large scale, I now grow it only for self-consumption. I also started growing the fruit after I saw fellow farmers making good income from the sale of the tuber. The production was very good that year, but it did not go as expected as I could not find customers later. Agriculture officials say lack of knowledge on the health benefits of the ground apple could be one of the reasons why there is a dearth of customers. The officials also say it is easy to grow the fruit as it propagates fast within a short span of time. Studies have found that ground apple helps maintain blood pressure, reduce body weight, and can also help cure diabetes. For Pema Sawang in Tsirang, Pupki BBS News. Plans to transform Samsi's Gomtu town into a satellite town have faced significant delays, resulting in slow development. As a consequence, the town has been grappling with a pressing housing shortage. Concerned about the situation, the issue was raised during the recent Dzongkha 6PM. Funsopelri Gub Robert Lepcha expressed his concern over the lack of progress in transforming the settlement into a satellite town. Plans to develop Gomtu town have been in place for over 20 years now, but we still have not seen any changes. And now that the people are not allowed to construct houses in Gomtu, we are facing a severe housing shortage. In response, the district chief engineer said subleasing of the current Gomtu town areas to private individuals by the Pendant Cement Authority Limited is the main hurdle to development. As of now, 28 private individuals have constructed permanent structures in the town area. We are waiting for the issue of subleasing the PCAL lands to the 28 private individuals to be solved first. Until then, we cannot start the town development works. It would be better if the PCAL and the NLCS sort out the issue soon. The district engineering sector, however, informed that they are seeking resolution to this challenge, closely working with relevant officers and awaiting a response. The members resolved to communicate the outcome of the session to relevant authorities and seek solutions to address this issue at the earliest. According to Gomtu residents, they have not been granted permission to construct new buildings in the town area since 2013. Although there are no official records, Gomtu town is believed to have been established in 1984. For Pasang Doji in Samtsi, this is Sharab Doji, BBS News. In response to the rising living costs abroad, Bhutanese working in the Middle East will receive a pay raise from next year. The Department of Employment and Entrepreneurship under the Industry, Commerce and Employment Ministry confirmed this. According to the department, the decision was made after an in-depth overseas monitoring survey. The survey revealed that Bhutanese working in the Middle East are facing challenges in meeting their expenses. During the survey, the Department of Employment and Entrepreneurship received responses from 895 Bhutanese who are currently working in Kuwait, Qatar, Bahrain, and the United Arab Emirates. According to the survey, the respondents were somewhat satisfied with the transportation and medical allowances, but the majority of them were not happy with the salaries, accommodation, overtime payment, salary increment, and other incentives. Most of the respondents were working as sales workers, personal service workers, food preparation assistants, and staff working in hospitality and other services. And most of the salary ranges from 30,000 to 40,000 Nitam. BBS also talked with some of the Bhutanese living in the Middle East.
They said the salaries should be increased considering the rising living cost. Talk about the living standard here in Kuwait. Yeah, it is quite higher than in Bhutan, and then the number one reason is that everything is imported here in this country, so it is obvious that it will be high. And then in order to sustain with the living standard, number one, our basic salaries, it depends upon how much we are paid for our work. So it is obvious that if we are paid less, then it is very difficult for us to manage. A Bhutanese who returned from the Middle East earlier this year also said besides other services, health checkups entail a lot of expenses. Companies are supposed to provide workers health cards, but my company did not give health cards. So we had to pay 100 Qatari riyals and make one ourselves. If we have a health card, medical expenses are less, but if we do not have one, expenses are double or triple the actual expense. After conducting the survey, the Department of Employment and Entrepreneurship coordinated with the registered Bhutanese overseas employment agents in the Middle East about the salary raise. According to the officials from the department, the minimum pay raise will be 10,000 newton, and the increase will be provided from January next year. Since 2018, the Ministry of Industry, Commerce and Employment has been involved in coordinating the overseas employment of Bhutanese in countries such as Kuwait, Qatar, the United Arab Emirates, Bahrain and Oman. This initiative has been carried out in collaboration with recognized Bhutanese employment outbound agents. Currently, around 2,000 Bhutanese are working in the Middle East. With camera person Tilenorbu, Devika Pradhan for BBS News. The Phinseling Hospital has recorded a drastic decrease in dengue cases this year compared to the previous years. There were over 300 dengue cases recorded last year. However, only 41 cases have been reported this year. According to health officials, cases are not likely to increase as the summer season is over. Dengue cases mostly occur during summer months. Dengue is a mosquito-borne illness, also known as break-bone fever, that causes severe muscle and joint pains. It is caused by the dengue virus and transmitted by the Aedes mosquito. At the beginning of the year, a report warned of a high risk of dengue outbreaks in 6 southern districts due to early cases and the monsoon. But it is a different story in Phinseling this year. Health officials attribute the decrease in cases to the initiatives carried out to prevent dengue. One such was a 3-in-1 initiative where health officials with the support of DSUPs and other relevant officials carried out rigorous monitoring in the community. In addition, they also raised awareness about the breeding site of mosquitoes such as flower pots and refrigerator bans. According to the Chief Medical Officer, another reason for the decrease is the local population's immunity gained from the previous outbreaks. Moreover, he said no major outbreaks were reported in the nearby bordering towns. Further, the Tromde Dengue Task Force was reactivated in May, where DSUPs were trained to identify vector mosquitoes. Health officials said all the individuals contributed in preventing the outbreak of the disease. For Kilidem in Phinseling, Tikil Hazum for BBS News. Residents escaped unhurt after a water tank at Samdrupling Demkhong in Gelfutomde burst this morning. Officials said the incident could have left a trail of destruction if the water released from the outburst headed towards larger residential areas. The 600,000-litre zinc aluminum tank, which is the largest such tank in Gelfutomde, supplies water to a portion of the municipality with around 50 households. The incident happened at around 5:30 a.m. today. According to the tank caretaker, he checks the water level in the tank at 5 every morning. Similarly, this morning after checking the water level, he said he returned home to do some household chores, but the tank burst open suddenly. I climbed to the top to check the water level of the tank, which was also almost full, but put off the power and returned home to churn milk. Then the tank burst and water started entering my home. I was stunned and the water carried away my mobile phone and cash. Although the water entered some nearby houses, there were no casualties. I was sleeping when the tank burst with a loud sound.
I thought it was a flash flood as water started entering my bedroom at once. Tromde officials were not able to ascertain what caused the tank to rupture. Gelifu Trompen said affected residents will be supplied water from another tank. He said inspection would be done in the other 3 tanks to prevent similar incidents in the future. From the officials, including engineers and plumbers, are here at the site, but we could not determine the actual cause. However, we doubt that the internal nuts and bolts could have rusted. But we were told by the construction company that rusting is improbable. The facility was constructed in 2019 at a cost of around 3 million neutrum. The tank is located almost 3 kilometers away from Gelifu town. For Karmoandi in Sarpang, Namgidem, BBS News. And in sports, the Bhutanese under-16 team is out of the SAF under-16 championship in a match against the Maldives, where a draw could have been enough for the Bhutanese team to book a semi-final berth. Bhutan were defeated 3-2 at the Chanlamithang Stadium a little while ago. This means it will not be the Maldives to play India, who emerged as the winners from the Group A in the semi-final scheduled for Friday. Meanwhile, in an international friendly match, Bhutan defeated Macau 1-0 at the Macau Olympic Complex Stadium earlier this evening. The friendly match is being played in preparation for the FIFA World Cup qualifiers preliminary round tie against Hong Kong in October. The Macau team, ranked 3 places above Bhutan in the latest FIFA ranking, could not penetrate the Bhutanese defense after going down 1-0 in the first half, courtesy a goal from Sitim Namgyal. Bhutan dominated the match, placing 7 shots on target, while Macau could manage none. A recap of the headlines. Bhutanese working in Middle East to get pay raise from next year. Agriculture Department says there will be no shortage of rice this year despite export cap on Indian rice. And Bhutan exits SAF Under-16 Championship after a 3-2 defeat to the Maldives. In weather updates from the National Center for Hydrology and Meteorology, the next 3 days will be partly to mostly cloudy with light rain likely towards the evening and night hours over isolated parts of the country. Thunderstorms with lightning are likely at isolated places over southern, eastern and central parts of the country during the same period. And that's all from the newsroom. Stay informed with the news updates on our website bbs.bt. We are also on Facebook, Instagram, Twitter and YouTube. Thank you for joining us. The Department of Human Settlement notifies the general public that the Ministry of Infrastructure and Transport, along with the GovTech and other relevant agencies, is developing an integrated system for buildings, infrastructure, land, taxation, and other services provision as per the instruction of the government. The ministry will cover 64 urban centers to collect household data and register all buildings and units. The data collection process has already been initiated in Thimphu, Phinsiling, and Paro. As part of the process, 2 types of QR codes are being used for every building, containing unit and building address.
The codes are being used for the following purposes. 1. To register all units and buildings in the country for effective services delivery, affordable housing, and disaster management. 2. To ensure data currency so that the public or agencies can scan the code and fill in their details as and when required. Household details will be updated in the housing database automatically when a new tenant moves in and scans the code. 3. Minimize physical enumeration. 4. To display location, building, and unit numbers only. Household details cannot be accessed by scanning. And number 5. Facilitate development of the integrated system. Therefore, all agencies and public are requested to cooperate with the enumeration teams from the ministry, respective local governments, and Office of Desong. The teams will not be able to enumerate the buildings or units that are locked or inaccessible. However, where possible, QR codes will be pasted. Therefore, all those units or buildings where the codes are missing or where household details could not be collected are requested to contact the focal persons listed below. Ms. Bhawana Chetri at bchetri@moit.gov.bt for Thimphu Dzongkha and Thimphu Chomde. Mr. Kile Wangel at kwangel@moit.gov.bt for Paro, Ha, and Punakha. Mr. Nima User Tenzin at nytenzin@moit.gov.bt for Wangdi, Gasa, Chuka, Samsi, and Phinsiling Chomde. Mr. Yishin Yudub at ynudub@moit.gov.bt for Bumtang, Sarbang, Gelabu, Chomde, Dongsa, Zirang, and Dagana. Mr. Sangye Rinzin at srinzin@moit.gov.bt for Samdub Dzongkha Dzongkha and Chomde, Dashigang, Plinsi, and Pemagatsel. Mr. Kemlal Chetri at klchetri@moit.gov.bt for Dashiyangtse, Shimgang, and Mongar. The respective local governments will inform the public about the dates and timings of the data collection. All those who do not give their details will be missed out from the housing database and will not be able to avail the services later. Therefore, all are requested to declare the details transparently, take care of the codes, and inform the above officials if the codes are misplaced or not working. Use the scan feature at www.shichar.bt to check the codes. The Ministry of Agriculture and Livestock notifies the general public that the African swine fever ASF outbreak has been confirmed on September 2, 2023 in a backyard pig farm at Tsogumpa village in Lumangyeok under Tashigang Dzongkha. Feeding of contaminated kitchen waste is implicated as the source of this outbreak. The outbreak investigation team found that a man had sold illegally imported fresh pork from Daranga, Assam, India to the affected pig farmer, subsequent to which the outbreak had occurred. The offender was fined Nultrum 69,000 by Bhutan Food and Drug Authority. Illegal import of pork and pork products and feeding of food waste contaminated with ASF-infected pork products from hotels, restaurants, households continues to be implicated as the source of almost all the ASF outbreaks in the country so far. In spite of repeated advocacy and awareness to the pig farmers to enhance pig farm biosecurity, including good farm management and pig husbandry practices to protect their farms, the recurrent ASF outbreaks indicate poor farm biosecurity and lack of adoption of good farming practices. The pig farmers within the country shall be solely responsible to protect their pig farms and must demonstrate due diligence and heighten biosecurity in their farms through implementation of the following measures. Do not feed kitchen waste containing pork and pork products to the pigs. Ensure other kitchen waste that are fed to the pigs are properly cooked before feeding. Prevent domestic pigs from coming into contact with wild pigs. Prevent visitors from entering the farm. Immediately report any suspicious pig deaths, both domestic and wild, to the nearest livestock extension center or through toll-free numbers 1244. The ministry strictly reminds the general public that the import of live pigs, pork, and pork products into the country is banned since July 27, 2022. Despite repeated awareness and notifications advising the general public to refrain from importing live pigs, pork, and pork products into the country to prevent incursions of ASF virus, there have been multiple incidences of non-adherence and illegal import. Since November 2022 till date, a total of Niltram 4.9 million is collected by BFDA as fines imposed for illegally bringing in fresh pork from across the border. In the event of any violation of the import prohibitions by individuals, business entities, or institutions, the offender shall be subjected to a fine as per the existing laws, 10 times the market value of the seized pork product calculated using the market rate of pork, including suspension of license of business entities.
Furthermore, any person proven to have introduced the ASF virus into a farm or locality through the practice of illegal import of live pigs and pork products shall bear all the costs incurred in responding to the outbreak, including compensation of the affected farmers. In view of the above, Ministry earnestly requests all citizens to immediately report illegal import of pork or pork products or any illnesses or suspicious deaths in domestic or wild pigs to the nearest livestock extension centers or Bhutan Food and Drug Authority BFDA office or through toll-free numbers 1244 or 1555 as mandated by livestock legislation. Any person found not adhering to this notification shall be firmly dealt in accordance with the relevant laws of the country. They are the highest mountains on earth, the land of eternal snow in the southern ends of the eastern Himalayas, with summits rising more than 7,000 meters high. Almost impossible barriers stretching along the northern borders of Bhutan. It is the home for nomads, but in today's world, they are under increasing pressure. We are going to discover a group of nomads living in two easternmost regions in Trachikang Dzongkha, creased between the glacial valleys of Greater Himalayas, bordering the Indian state of Arunachal Pradesh in the northeast, with the family of Brokpas who are adapting to the 21st century, deep on the highest moorland on earth. Clearly, this is the way of life that is very precious, and life here is still dominated by the power of nature as the climate change constantly threatens their nomadic way of life. Wild and untamed Saktan Wildlife Sanctuary is home to the nomadic tribes, snow leopards, barking deer, Himalayan red fox, Himalayan black bear, red pandas, Himalayan squirrels, and the mythical yeti. It just looks like a hollow landscape, and the idea of making a living here is so hard to imagine. The climate, the altitude and the antagonism of its inhabitants have maintained it in isolation, but it has been a home for the men of pastures called Brokpas for centuries. According to their legend, the Brokpas are semi-nomadic yak herders said to have migrated to the eastern Bhutan a few centuries ago from the Chona region of southern Tibet.
The land that the Brokpas inhabit today is a fascinating blend of glacial valleys, rolling pastures and lush forests of Merak and Saktin. The Merak village lies along the Nera Amachu, and the Saktin village is situated along the valley of Gamrichu that cascades down, forming waterfalls, surrounded by high mountains with shrubs and rhododendron forests. It is a land rich in natural resources. These are wild anomalies which reveal the survival of the eternal Himalayas. Only the Brokpas who bears the nomadism is capable of living at such altitude, along with bitterly cold and misty weather. At this point of extreme climates, it seems to us that the life for them on these mountains of unusual radiance and reflections is the toughest we had ever seen. In fact, the life is incredibly hard for all nomads of the world. Thriving on yaks and sheep in the cold alpine jungles, they have maintained many of their unique traditions and customs, as their black tents made of yak's hair stand out against the landscape. Resonating silence through an empty air, the white prayer flags printed with syllables of Buddhist sutras flap in the icy breeze. This fluttering wind carries the message of Buddha in the form of endless prayers that protect inhabitants of this valley. Like any other nomadic tribes in Bhutan, the Brokpa profess the yak herding custom across the sanctuary. Yaks are supremely adapted to life in these harsh landscapes, and they used to carry the family's possessions when they move from one place to another. Yaks are kept by Brokpas as a symbol of pride and prestige. From its hair, they weave robes, tents, and many other essential fabrics that are so unique to Bhutan. The women wear a garment that resembles a Mexican poncho and a red jacket, which in the lower half is decorated with woven patterns or with animal figures. The clothing of the men consists of leather gaiters, woolen pants and jacket, as well as a sleeveless vest made of fur, which is worn over the jacket and that can be called as two-in-one jacket, turning the inside out while in rain. Serving both genders as a headdress, a cap made of yak hair have several thick and long tips from which the rainwater drips off. For a pastoral society like them, yaks are a cornerstone of their livelihoods as much as of their social and religious traditions. It is like the family's bank accounts. But today, this unique lifestyle and profession are struggling to survive as the climate change and the giant global threats are encroaching on their traditional transhuman husbandry system. Over the past few years, the numbers of yaks has been declining due to the increasing trend in global temperatures at high altitudes, resulting in heat stress during warmer months, which in turn hampers the rhythms of psychological responses of animals. More and more yaks are dying out of starvation, wildlife killings and uncertain health issues when the temperatures increases and snowfall becomes more and more irregular.
Climate variables such as rainfall, cold waves and temperature changes also brings down the yak population by undermining fodder and drinking water availability for the animals that nomads rely on, as well as changing disease distribution along the common migration ground. In order to respond to the change in climate, these nomads are trying to modify their transhuman yak rearing practices. Instead of yaks, these people now started rearing local cattle like this one. Erga dawnga pagila gadan meraka bulikhilila mabunela thagi dongton chatpu kheni rok shin chumila. Yaks for them represent who they are. It is an identity and culture that they really need to make sure that it exists for their future generations. If they don't preserve it further, then the culture of nomadism in eastern Bhutan will come to an end. Although the Brokpa families possess their permanent home in Merak and Sakten Valley, they hardly live here. Depending on seasons, Brokpas keep on moving from one place to another with their animals. This is the winter camp for the family that I have been following. They remain here for a period of never more than 2 to 3 months. The pavilions to some extent look chaotic inside, though the utensils are sparing the bare minimum they can carry with them on their constant journeys. Is their kitchen, living room and bedroom. The fire in which they cook also takes pride of their play. Standing guard just a distance behind the entrance to the temporary shelters are enormous fierce dogs. The Bhutanese mastiffs arrogantly displaying her muscular strength. This dog is a robust animal with a very large head and powerful jaws with a scissor bite. Herders preserve it specially to look after their livestock and to protect them from dangerous wild predators such as tiger, wolves and snow leopards that roam in these bleak mountains and jungles. It is the vicious circle that would test the hardest nomads, but we can still find them thriving for survival. As summer temperatures have climbed, the soil has become less bountiful and the animals are losing their health. The only option they have with them is to exhibit their nomadic skills of climbing on tall and giant emerald to feed their cattle. It is an early winter. The ground is dusty and desert-like, spotted with tufts of coarse grayish-green grass. The sky is desert blue, dusk setting in. In the early morning dawn, Tauchu and his wife, accompanied by his brother-in-law, starts their journey to the pasture land, almost half an hour walk down from their campsite. A scattering of hoops and the sweet sound of bells punctuate the environment, but the herders with no urgency calling out, sometimes shouting and whistling. Their animals in one moment suddenly jerk forward to the sound.
Life is fragile out here in the dense forest. It is vital to keep their animals safe, especially at this time with the newborn like this gorgeous one-night-old calf, the first of the year. If those family inheritance remind them of their past, this newborn calf is a potent of symbol for herders' future. Every morning before the daylight shimmers on the mountains, Tauchu is on his routine job to exhibit his inherent skills. His tedious job is to plunge down the leafy twigs from the sky, since there is not enough fodder on the ground at this time of the year. While Tauchu is busy tumbling down fodders from a risky height, his wife takes her responsibility to milk the cattle. What was it, though, of someone's daily involvement with beasts, of their wandering whereabouts, that lent itself specially to the song? If herders sing a song, it's like that of a mother singing to her child. Most nomads like them sing songs while herding as a wish and a dream. As soon as they finish rounding and let their cattle on graze, they return to their camp as they have lot more tasks to complete. Churning milk is another heavy work for them, but the current new technology of milk churner helped them a lot. According to the family, the centuries-old butter churner was a pure drudgery, especially when they have to churn a vast quantity of milk. Now, with this new device, they can easily turn over and conveniently separate butter from milk within a short period of time.
all the shokani, kaujene, namesame kaujene, dubana kaujene, da shunkatin chete, dubana la, so zol kama, machine doni, machine. After removing all the cream for butter, this pot full of skim milk is then put on fire until it forms a delicious cheese. The nomads of eastern Bhutan, particularly Brokpas, are so famous for fermented cheese, locally known as zoete, a fermented cheese processed using fresh cheese. If sold, a kilogram of fermented cheese cost not less than 1,000. The relationship between human and beast is the bedrock of nomadism, and it goes back to millennia. However, the unique culture of nomadism is slowly losing its essence, not just because of climate change, but also because of changing social norms. Under the new democratic system, a free education policy helped achieve high literacy rates in the world. But to get higher education, children must still go to the local towns, and as those towns grow, young people are being drawn to the modern world and tempted away from their nomadic culture. Tauchu, who is in his late 60s, is from Merak village and owns about 100 plus cattle. He says that he has no one to look after his animals after he is gone. All of his children have moved on to other jobs. Even the adults, who spend much of their day watching the flock and remain engaged, sewing traditional costumes, now started using modern gadgets and amenities. Each one of them has their own smartphone that keeps them engaged on social platforms and meeting people far away. The threat of losing their traditional way of life is the biggest fear in one hand, and how Brokpas can make their harsh lives more comfortable is another concern, as the avenues for economic progress open up for previously remote yak-raising areas. Earlier, most of the nomads used to manage life with tapas and oil lanterns. Now they mostly use portable solar power. This means the change in the herder's life between then and now is like a day and night. As bad as climate for more than a decade, weather of 2021 was the biggest killer. Most of the nomads' livestock were frozen when temperatures suddenly dropped due to the heavy snowfall. It is exceptionally a rare event after so many years of low precipitation in the region. From the way the weather has become erratic and unpredictable, the children of Brokpas will never be like what their adults are today.
Yaks, as we understood, is the source of livelihood for these nomads residing in the harsh climatic conditions where agricultural practices are unsustainable. Sonam leta e brokwiki khili ramasala khili senabu sacharang manjala e gaga sho saya khusa adegi ashumbu mangpa hang phinabu hangrang mangpala om tinongamji ni kupidang muli lamkopude daje unja. Without yaks, there won't be any Brokpas in the years to come. Change in climatic conditions should not be the beginning of the end of Brokpa pastoralism as we have known over the years. What we need to think about is how we can make their lifestyle more functional in the face of climate change, as opposed to looking for alternatives that will actually bring more shock to them than actually becoming part of the isolation. The proliferation of yak cattle hybridization, herd diversification, change in the migration calendar, modifications in pasture utilization practices, rejuvenation of degraded highland pastures, and adoption of modern healthcare in some extent would help preserve the nomadic culture rather than allowing changing climate to erode everything. If proper adaptation process is implemented, then the Brokpa herders will have the luxury to continue their endless journey, just like the one that the Brokpa sing and recite. Sharing their profound love they feel for animals and introducing us into the world of nomadic tribes in Bhutan. Discover the future of construction at the biggest construction fair in Bhutan from 8th till the 11th of September 2023 at Janglimitang Ground in Thimphu. Are you in the construction business? Don't miss out on the most significant event of the year, the Construction Fair, brought to you by the Construction Association of Bhutan. Explore the latest construction materials and equipment. Meet various suppliers and vendors. Connect with the construction industry experts. Attend the general annual meeting for contractors. This is your opportunity to discover cutting-edge construction solutions and network with industry professionals. Whether you're a construction firm or an owner, this event is tailored to meet your specific needs. From innovative building materials to state-of-art equipment, the fair will showcase a wide range of products and services that will revolutionize your construction projects.
Stay ahead of the game with latest industry trends. Connect with suppliers, vendors, and fellow construction enthusiasts. Exchange ideas, collaborate on projects, and establish valuable partnerships to boost your business. Join us for the General Annual Meeting, where you can engage with the top contractors in Bhutan, share your insights, discuss challenges, and work towards a more prosperous construction industry. In the evenings, we have a treat for you. Enjoy captivating cultural shows and dance performances by renowned artists from our beautiful country. Immerse yourself in Bhutan's rich cultural heritage. Mark your calendar from September 8th to 11th, 2023. Jalimitang Ground is the place for all construction enthusiasts. Don't miss this opportunity to enhance your knowledge, expand your network, and have a great time. Join us at the biggest construction fair in Bhutan and shape the future of construction together. See you there! The Tenzin Education Consultancy and Placement Firm is one of the direct authorized agents of Edith Cowan University, Murdoch University, and Curtin University in Perth, Western Australia, assuring offer letter within 21 days and COE in 14 days. They offer 20 to 25% scholarship. For details, please contact the following numbers. The Bhutan Broadcasting Service would like to invite sealed quotations from eligible firms for the supply of annual spare parts, repair, and maintenance of office pool vehicle for the financial year 2023 to 2024. The complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during working hours, and it must be submitted to the procurement section head office BBS in Thimphu within 19th of September 2023 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. For further clarification, please contact the procurement section at 02-322-600 or email at procurementbbs.bt@gmail.com during office hours.
was Zampo. Welcome to BBS News. I'm Sonam Pem. Our top stories. Bhutanese working in Middle East to get pay raise from next year. Agriculture Department says there will be no shortage of rice this year despite export cap on Indian rice. And Bhutan exits SAF Under-16 Championship after a 3-2 defeat to the Maldives. In the last 6 years, Bhutan has seen a rapid decline in the rice self-sufficiency ratio. From 47% in 2018, the country's rice self-sufficiency rate dropped to 25.5% in the 2022-2023 fiscal year. However, the Department of Agriculture says this drop in the ratio, coupled with India limiting the export of rice to 79,000 tons per year for Bhutan, will not affect the availability of rice in the market for Bhutanese consumers. Upon request from the Bhutanese government, India recently announced it will allow export of limited quantity of non-basmati white rice to Bhutan, considering the friendly relation between the two countries. The country banned the export in July to ensure easy availability and reduce price hike in its domestic market. Multiple factors contribute to variations in a country's rice self-sufficiency ratio. These include the amount of rice imported, the volume of rice produced domestically, and the nation's consumption patterns. The country imported close to 90,000 tons of rice last year. Meanwhile, rice farmers across the country produced around 30,000 tons during the same period. However, one key factor the officials say in the decline is the decreasing interest in paddy cultivation among Bhutanese farmers. The country's land under rice cultivation is reportedly decreasing by hundreds of acres every year. Area is getting reduced every year by at least 400 to 500 acres. That only indicates that farmers are not that interested to go for paddy in general, and that we can basically understand that the rice is not economically viable. He added that while it is impossible to achieve 100% rice self-sufficiency, the ministry is trying to attain a minimum self-sufficiency rate, targeting a range of 30 to 35%. The country has a total arable land of about 90,000 hectares or more than 200,000 acres. However, only 2.7% of it can be used for rice cultivation. He also added that the extensive investment of time and resources that goes into paddy cultivation makes it impractical to try and achieve 100% rice self-sufficiency. It's simply not possible in our context to meet all the rice requirement to be produced domestically. By the area, by the investment, by the inputs that are available like water and other, and we have a lot of conflicts with the human wildlife. The ministry says, while they cannot force people to cultivate paddy, they are trying to enhance the production among those cultivating rice by introducing innovative methods such as spring paddy cultivation and climate-resilient agriculture. Karmasamtan Wangda for BBS News. Ground apple, once a highly priced cash crop, is gradually losing its charm among the growers in Tsirang. Not many farmers in the district grow the fruit on large scales for commercial purpose now. This, the farmers say, is because the tuber is no longer able to fetch good price in the market. Today, most families grow the fruit only for self-consumption. Farmers in the district started growing ground apple from 2016, and they began mass production of the tuber in 2019 after the erstwhile Ministry of Agriculture and Forests legalized its sale and production in the country from 2018. Amir Rai from Dunglagang Gewok was one of the first farmers to grow the fruit on a large scale. The IT graduate says a kilogram of the fruit used to fetch him up to 700 ngutam. However, the price started decreasing in the following years. As a result, he stopped mass cultivation of the fruit, and today his farm has just one plant meant for producing seed. In the initial years, I sold a kilogram of ground apple at 600 to 700 ngutam.
But later most fellow farmers got ample ground apple seeds and started growing the fruit as it is easy to grow. This is how the price started decreasing over the years. Price names I'm less weight. Similarly, Moonbri Chuan, who is also a university graduate, used to cultivate ground apple for commercial purposes, but not anymore. 50 decimal 1 acre dimse sui lahe madi biosin te dotogi theka I have grown the fruit on around 51-acre farmland, but now I only have a few plants for self-consumption. Unlike other fruits, ground apple cannot be made into other products through value addition. productive product value added product thin mitu vela. The story is no different in other gewokes of the district. Nadi tsirang nadi demchi market na mito. We cannot sell the fruit at all in Tsirang now, but farmers are taking it to Thimphu and fetching only 50 newton per kilogram. From growing it on a large scale, I now grow it only for self-consumption. I also started growing the fruit after I saw fellow farmers making good income from the sale of the tuber. The production was very good that year, but it did not go as expected as I could not find customers later. Agriculture officials say lack of knowledge on the health benefits of the ground apple could be one of the reasons why there is a dearth of customers. The officials also say it is easy to grow the fruit as it propagates fast within a short span of time. Studies have found that ground apple helps maintain blood pressure, reduce body weight, and can also help cure diabetes. For Pema Sawang in Tsirang, Phupki BBS News. Plans to transform Samsi's Gomtu town into a satellite town have faced significant delays, resulting in slow development. As a consequence, the town has been grappling with a pressing housing shortage. Concerned about the situation, the issue was raised during the recent Dzongkha 6PM. Funsopelri Gup Robert Lepcha expressed his concern over the lack of progress in transforming the settlement into a satellite town. Plans to develop Gomtu town have been in place for over 20 years now, but we still have not seen any changes. And now that the people are not allowed to construct houses in Gomtu, we are facing a severe housing shortage. In response, the district chief engineer said subleasing of the current Gomtu town areas to private individuals by the Pendant Cement Authority Limited is the main hurdle to development. As of now, 28 private individuals have constructed permanent structures in the town area. We are waiting for the issue of subleasing the PCAL lands to the 28 private individuals to be solved first. Until then, we cannot start the town development works. It would be better if the PCAL and the NLCS sort out the issue soon. The district engineering sector, however, informed that they are seeking resolution to this challenge, closely working with relevant officers and awaiting a response. The members resolved to communicate the outcome of the session to relevant authorities and seek solutions to address this issue at the earliest. According to Gomtu residents, they have not been granted permission to construct new buildings in the town area since 2013. Although there are no official records, Gomtu town is believed to have been established in 1984. For Pasang Doji in Samtsi, this is Sherab Doji, BBS News. In response to the rising living costs abroad, Bhutanese working in the Middle East will receive a pay raise from next year. The Department of Employment and Entrepreneurship under the Industry, Commerce and Employment Ministry confirmed this. According to the department, the decision was made after an in-depth overseas monitoring survey. The survey revealed that Bhutanese working in the Middle East are facing challenges in meeting their expenses. During the survey, the Department of Employment and Entrepreneurship received responses from 895 Bhutanese who are currently working in Kuwait, Qatar, Bahrain, and the United Arab Emirates. According to the survey, the respondents were somewhat satisfied with the transportation and medical allowances, but the majority of them were not happy with the salaries, accommodation, overtime payment, salary increment, and other incentives. Most of the respondents were working as sales workers, personal service workers, food preparation assistants, and staff working in hospitality and other services. And most of the salary ranges from 30,000 to 40,000 nitam.
BBS also talked with some of the Bhutanese living in the Middle East. They said the salaries should be increased considering the rising living cost. Talk about the living standard here in Kuwait. Yeah, it is quite higher than in Bhutan, and then the number one reason is that everything is imported here in this country, so it is obvious that it will be high. And then in order to sustain with the living standard, number one, our basic salaries, it depends upon how much we are paid for our work. So it is obvious that if we are paid less, then it is very difficult for us to manage. A Bhutanese who returned from the Middle East earlier this year also said besides other services, health checkups entail a lot of expenses. Companies are supposed to provide workers health cards, but my company did not give health cards. So we had to pay 100 Qatari riyals and make one ourselves. If we have a health card, medical expenses are less, but if we do not have one, expenses are double or triple the actual expense. After conducting the survey, the Department of Employment and Entrepreneurship coordinated with the registered Bhutanese overseas employment agents in the Middle East about the salary raise. According to the officials from the department, the minimum pay raise will be 10,000 Newton, and the increase will be provided from January next year. Since 2018, the Ministry of Industry, Commerce and Employment has been involved in coordinating the overseas employment of Bhutanese in countries such as Kuwait, Qatar, the United Arab Emirates, Bahrain and Oman. This initiative has been carried out in collaboration with recognized Bhutanese employment outbound agents. Currently, around 2,000 Bhutanese are working in the Middle East. With camera person Tilanorbu, Devika Pradhan for BBS News. The Phinseling Hospital has recorded a drastic decrease in dengue cases this year compared to the previous years. There were over 300 dengue cases recorded last year. However, only 41 cases have been reported this year. According to health officials, cases are not likely to increase as the summer season is over. Dengue cases mostly occur during summer months. Dengue is a mosquito-borne illness, also known as break-bone fever, that causes severe muscle and joint pains. It is caused by the dengue virus and transmitted by the Aedes mosquito. At the beginning of the year, a report warned of a high risk of dengue outbreaks in 6 southern districts due to early cases and the monsoon. But it is a different story in Phinseling this year. Health officials attribute the decrease in cases to the initiatives carried out to prevent dengue. One such was a 3-in-1 initiative where health officials with the support of DSUPs and other relevant officials carried out rigorous monitoring in the community. In addition, they also raised awareness about the breeding site of mosquitoes such as flower pots and refrigerator bans. According to the Chief Medical Officer, another reason for the decrease is the local population's immunity gained from the previous outbreaks. Moreover, he said no major outbreaks were reported in the nearby bordering towns. Further, the Tromde Dengue Task Force was reactivated in May, where DSUPs were trained to identify vector mosquitoes. Health officials said all the individuals contributed in preventing the outbreak of the disease. For Kilidem in Phinseling, Tikil Hazum for BBS News. Residents escaped unhurt after a water tank at Samdrupling Demkhong in Gelfutomde burst this morning. Officials said the incident could have left a trail of destruction if the water released from the outburst headed towards larger residential areas. The 600,000-litre zinc aluminum tank, which is the largest such tank in Gelfutomde, supplies water to a portion of the municipality with around 50 households. The incident happened at around 5:30 a.m. today. According to the tank caretaker, he checks the water level in the tank at 5 every morning. Similarly, this morning after checking the water level, he said he returned home to do some household chores, but the tank burst open suddenly. I climbed to the top to check the water level of the tank, which was also almost full, but put off the power and returned home to churn milk. Then the tank burst and water started entering my home. I was stunned and the water carried away my mobile phone and cash. Although the water entered some nearby houses, there were no casualties.
I was sleeping when the tank burst with a loud sound. I thought it was a flash flood as water started entering my bedroom at once. Tromde officials were not able to ascertain what caused the tank to rupture. Gelifu Trompen said affected residents will be supplied water from another tank. He said inspection would be done in the other 3 tanks to prevent similar incidents in the future. From the officials, including engineers and plumbers, are here at the site, but we could not determine the actual cause. However, we doubt that the internal nuts and bolts could have rusted. But we were told by the construction company that rusting is improbable. The facility was constructed in 2019 at a cost of around 3 million neutrum. The tank is located almost 3 kilometers away from Gelifu town. For Karmoandi in Sarpang, Namgidem, BBS News. And in sports, the Bhutanese under-16 team is out of the SAF under-16 championship in a match against the Maldives, where a draw could have been enough for the Bhutanese team to book a semi-final berth. Bhutan were defeated 3-2 at the Chanlamithang Stadium a little while ago. This means it will not be the Maldives to play India, who emerged as the winners from the Group A in the semi-final scheduled for Friday. Meanwhile, in an international friendly match, Bhutan defeated Macau 1-0 at the Macau Olympic Complex Stadium earlier this evening. The friendly match is being played in preparation for the FIFA World Cup qualifiers preliminary round tie against Hong Kong in October. The Macau team, ranked 3 places above Bhutan in the latest FIFA ranking, could not penetrate the Bhutanese defense after going down 1-0 in the first half, courtesy a goal from Sitim Namgyal. Bhutan dominated the match, placing 7 shots on target, while Macau could manage none. A recap of the headlines. Bhutanese working in Middle East to get pay raise from next year. Agriculture Department says there will be no shortage of rice this year despite export cap on Indian rice. And Bhutan exits SAF Under-16 Championship after a 3-2 defeat to the Maldives. In weather updates from the National Center for Hydrology and Meteorology, the next 3 days will be partly to mostly cloudy with light rain likely towards the evening and night hours over isolated parts of the country. Thunderstorms with lightning are likely at isolated places over southern, eastern and central parts of the country during the same period. And that's all from the newsroom. Stay informed with the news updates on our website bbs.bt. We are also on Facebook, Instagram, Twitter and YouTube. Thank you for joining us. Discover the future of construction at the biggest construction fair in Bhutan from 8th till the 11th of September 2023 at Chanlamithang Ground in Thimphu. Are you in the construction business? Don't miss out on the most significant event of the year, the Construction Fair, brought to you by the Construction Association of Bhutan.
Explore the latest construction materials and equipment. Meet various suppliers and vendors. Connect with construction industry experts. Attend the general annual meeting for contractors. This is your opportunity to discover cutting-edge construction solutions and network with industry professionals. Whether you're a construction firm or an owner, this event is tailored to meet your specific needs. From innovative building materials to state-of-art equipment, the fair will showcase a wide range of products and services that will revolutionize your construction projects. Stay ahead of the game with latest industry trends. Connect with suppliers, vendors, and fellow construction enthusiasts. Exchange ideas, collaborate on projects, and establish valuable partnerships to boost your business. Join us for the General Annual Meeting, where you can engage with the top contractors in Bhutan, share your insights, discuss challenges, and work towards a more prosperous construction industry. In the evenings, we have a treat for you. Enjoy captivating cultural shows and dance performances by renowned artists from our beautiful country. Immerse yourself in Bhutan's rich cultural heritage. Mark your calendar from September 8th to 11th, 2023. Jalimithang Ground is the place for all construction enthusiasts. Don't miss this opportunity to enhance your knowledge, expand your network, and have a great time. Join us at the biggest construction fair in Bhutan and shape the future of construction together. See you there! The Tenzin Education Consultancy and Placement Firm is one of the direct authorized agents of Edith Cowan University, Murdoch University, and Curtin University in Perth, Western Australia, assuring offer letter within 21 days and COE in 14 days. They offer 20 to 25% scholarship. For details, please contact the following numbers. The Bhutan Broadcasting Service would like to invite sealed quotations from eligible firms for the supply of annual spare parts, repair, and maintenance of office pool vehicle for the financial year 2023 to 2024. The complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during working hours, and it must be submitted to the procurement section head office BBS in Thimphu within 19th of September 2023 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. For further clarification, please contact the procurement section at 02-322-600 or email at procurementbbs.bt@gmail.com during office hours. They are the highest mountains on earth, the land of eternal snow in the southern ends of the eastern Himalayas, with summits rising more than 7,000 meters high. Almost impossible barriers stretching along the northern borders of Bhutan. It is the home for nomads, but in today's world, they are under increasing pressure. We are going to discover a group of nomads living in two easternmost regions in Dzongkha, creased between the glacial valleys of Greater Himalayas, bordering the Indian state of Arunachal Pradesh in the northeast, with the family of Brahpas who are adapting to the 21st century, deep on the highest moorland on earth. Clearly, this is the way of life that is very precious, and life here is still dominated by the power of nature as the climate change constantly threatens their nomadic way of life.
wild and untamed Sakten Wildlife Sanctuary is home to the nomadic tribes, snow leopards, barking deer, Himalayan red fox, Himalayan black bear, red pandas, Himalayan squirrels, and the mythical yeti. It just looks like a hollow landscape, and the idea of making a living here is so hard to imagine. The climate, the altitude, and the antagonism of its inhabitants have maintained it in isolation, but it has been a home for the men of pastures called Brokpas for centuries. According to their legend, the Brokpas are semi-nomadic yak herders said to have migrated to the eastern Bhutan a few centuries ago from the Chona region of southern Tibet. The land that the Brokpas inhabit today is a fascinating blend of glacial valleys, rolling pastures and lush forests of Merak and Sakten. The Merak village lies along the Nera Amachu, and the Sakten village is situated along the valley of Gamrichu that cascades down, forming waterfalls, surrounded by high mountains with shrubs and rhododendron forests. It is a land rich in natural resources. These are wild anomalies which reveal the survival of the eternal Himalayas. Only the Brokpas who bears the nomadism is capable of living at such altitude, along with bitterly cold and misty weather. At this point of extreme climates, it seems to us that the life for them on these mountains of unusual radiance and reflections is the toughest we had ever seen. In fact, the life is incredibly hard for all nomads of the world. Thriving on yaks and sheep in the cold alpine jungles, they have maintained many of their unique traditions and customs as their black tents made of yak's hair stand out against the landscape. Resonating silence through an empty air, the white prayer flags printed with syllables of Buddhist sutras flap in the icy breeze. This fluttering wind carries the message of Buddha in the form of endless prayers that protect inhabitants of this valley. Like any other nomadic tribes in Bhutan, the Brokpa profess the yak herding custom across the sanctuary. Yaks are supremely adapted to life in these harsh landscapes, and they used to carry the family's possessions when they move from one place to another. Yaks are kept by Brokpas as a symbol of pride and prestige. From its hair, they weave robes, tents, and many other essential fabrics that are so unique to Bhutan. The women wear a garment that resembles a Mexican poncho and a red jacket, which in the lower half is decorated with woven patterns or with animal figures. The clothing of the men consists of leather gaiters, woolen pants and jacket, as well as a sleeveless vest made of fur, which is worn over the jacket and that can be called as two-in-one jacket, turning the inside out while in rain. Serving both genders as a headdress, a cap made of yak hair have several thick and long tips from which the rainwater drips off. For a pastoral society like them, yaks are a cornerstone of their livelihoods as much as of their social and religious traditions. It is like the family's bank accounts.
But today, this unique lifestyle and profession are struggling to survive as the climate change and the giant global threats are encroaching on their traditional transhuman husbandry system. Over the past few years, the numbers of yaks has been declining due to the increasing trend in global temperatures at high altitudes, resulting in heat stress during warmer months, which in turn hampers the rhythms of psychological responses of animals. More and more yaks are dying out of starvation, wildlife killings and uncertain health issues when the temperatures increases and snowfall becomes more and more irregular. Climate variables such as rainfall, cold waves and temperature changes also brings down the yak population by undermining fodder and drinking water availability for the animals that nomads rely on, as well as changing disease distribution along the common migration ground. In order to respond to the change in climate, these nomads are trying to modify their transhuman yak rearing practices. Instead of yaks, these people now started rearing local cattle like this one. Erga daw nga pagila gadan meraka bulikila mabunela thagi dong chatpu kheni rok sin chumila. Yaks for them represent who they are. It is an identity and culture that they really need to make sure that it exists for their future generations. If they don't preserve it further, then the culture of nomadism in eastern Bhutan will come to an end. Although the Brokpa families possess their permanent home in Merak and Sakten Valley, they hardly live here. Depending on seasons, Brokpas keep on moving from one place to another with their animals. This is the winter camp for the family that I have been following. They remain here for a period of never more than 2 to 3 months. The pavilions to some extent look chaotic inside, though the utensils are sparing the bare minimum they can carry with them on their constant journeys. Is their kitchen, living room and bedroom. The fire in which they cook also takes pride of their play. Standing guard just a distance behind the entrance to the temporary shelters are enormous fierce dogs. The Bhutanese mastiffs arrogantly displaying her muscular strength. This dog is a robust animal with a very large head and powerful jaws with a scissor bite. Herders preserve it specially to look after their livestock and to protect them from dangerous wild predators such as tiger, wolves and snow leopards that roam in these bleak mountains and jungles. It is the vicious circle that would test the hardest nomads, but we can still find them thriving for survival. As summer temperatures have climbed, the soil has become less bountiful and the animals are losing their health. The only option they have with them is to exhibit their nomadic skills of climbing on tall and giant emerald to feed their cattle. It is an early winter. The ground is dusty and desert-like, spotted with tufts of coarse grayish-green grass. The sky is desert blue, dusk setting in.
In the early morning dawn, Tauchu and his wife, accompanied by his brother-in-law, starts their journey to the pasture land, almost half an hour walk down from their campsite. A scattering of hoops and the sweet sound of bells punctuate the environment, but the herders with no urgency calling out, sometimes shouting and whistling. Their animals in one moment suddenly jerk forward to the sound. Life is fragile out here in the dense forest. It is vital to keep their animals safe, especially at this time with the newborn like this gorgeous one-night-old calf, the first of the year. If those family inheritance remind them of their past, this newborn calf is a potent of symbol for herders' future. Every morning before the daylight shimmers on the mountains, Tauchu is on his routine job to exhibit his inherent skills. His tedious job is to plunge down the leafy twigs from the sky, since there is not enough fodder on the ground at this time of the year. While Tauchu is busy tumbling down fodders from a risky height, his wife takes her responsibility to milk the cattle. What was it, though, of someone's daily involvement with beasts, of their wandering whereabouts, that lent itself specially to the song? If herders sing a song, it's like that of a mother singing to her child. Most nomads like them sing songs while herding as a wish and a dream. As soon as they finish rounding and let their cattle on graze, they return to their camp as they have a lot more tasks to complete.
Churning milk is another heavy work for them, but the current new technology of milk churner helped them a lot. According to the family, the centuries-old butter churner was a pure drudgery, especially when they have to churn a vast quantity of milk. Now, with this new device, they can easily turn over and conveniently separate butter from milk within a short period of time. After removing all the cream for butter, this pot full of skim milk is then put on fire until it forms a delicious cheese. The nomads of eastern Bhutan, particularly Brokpas, are so famous for fermented cheese, locally known as zoete, a fermented cheese processed using fresh cheese. If sold, a kilogram of fermented cheese cost not less than 1,000. The relationship between human and beast is the bedrock of nomadism, and it goes back to millennia. However, the unique culture of nomadism is slowly losing its essence, not just because of climate change, but also because of changing social norms. Under the new democratic system, a free education policy helped achieve high literacy rates in the world. But to get higher education, children must still go to the local towns, and as those towns grow, young people are being drawn to the modern world and tempted away from their nomadic culture. Tauchu, who is in his late 60s, is from Merak village and owns about 100 plus cattle. He says that he has no one to look after his animals after he is gone. All of his children have moved on to other jobs. Even the adults, who spend much of their day watching the flock and remain engaged, sewing traditional costumes, now started using modern gadgets and amenities. Each one of them has their own smartphone that keeps them engaged on social platforms and meeting people far away. The threat of losing their traditional way of life is the biggest fear in one hand, and how Brokpas can make their harsh lives more comfortable is another concern, as the avenues for economic progress open up for previously remote yak-raising areas. Earlier, most of the nomads used to manage life with tappers and oil lanterns. Now they mostly use portable solar power. This means the change in the herder's life between then and now is like a day and night.
as bad as climate for more than a decade. Weather of 2021 was the biggest killer. Most of the nomads' livestock were frozen when temperatures suddenly dropped due to the heavy snowfall. It is exceptionally a rare event after so many years of low precipitation in the region. From the way the weather has become erratic and unpredictable, the children of Brokpas will never be like what their adults are today. 당부 답을 망게 엄다 티농감지 ям랑바 마저 투르 케타 레네 장된 부다스 당이 당랄라. Yaks, as we understood, is the source of livelihood for these nomads residing in the harsh climatic conditions where agricultural practices are unsustainable. 소남 레타 에 브로콜리 필리랑 마슬라 필리 세나부 사차랑 마절라 에 가가쇼 사야 쿠사 아데기 아shum부 망파 항 피나부 항랑 망파라 옴 티농감지 니 쿠피당 물리 람코쿠데 다제 운자. Without the yaks, there won't be any Brokpas in the years to come. Change in climatic conditions should not be the beginning of the end of Brokpa pastoralism as we have known over the years. What we need to think about is how we can make their lifestyle more functional in the face of climate change, as opposed to looking for alternatives that will actually bring more shock to them than actually becoming part of the isolation. The proliferation of yak cattle hybridization, herd diversification, change in the migration calendar, modifications in pasture utilization practices, rejuvenation of degraded highland pastures, and adoption of modern healthcare in some extent would help preserve the nomadic culture rather than allowing changing climate to erode everything. If proper adaptation process is implemented, then the Brokpa herders will have the luxury to continue their endless journey, just like the one that the Brokpa sing and recite. Sharing their profound love they feel for animals and introducing us into the world of nomadic tribes in Bhutan.
The Department of Human Settlement notifies the general public that the Ministry of Infrastructure and Transport, along with the GovTech and other relevant agencies, is developing an integrated system for buildings, infrastructure, land, taxation, and other services provision as per the instruction of the government. The ministry will cover 64 urban centers to collect household data and register all buildings and units. The data collection process has already been initiated in Thimphu, Phinsiling, and Paro. As part of the process, 2 types of QR codes are being used for every building, containing unit and building address. The codes are being used for the following purposes. 1. To register all units and buildings in the country for effective services delivery, affordable housing, and disaster management. 2. To ensure data currency so that the public or agencies can scan the code and fill in their details as and when required. Household details will be updated in the housing database automatically when a new tenant moves in and scans the code. 3. Minimize physical enumeration. 4. To display location, building, and unit numbers only. Household details cannot be accessed by scanning. And number 5. Facilitate development of the integrated system. Therefore, all agencies and public are requested to cooperate with the enumeration teams from the ministry, respective local governments, and Office of Desong. The teams will not be able to enumerate the buildings or units that are locked or inaccessible. However, where possible, QR codes will be pasted. Therefore, all those units or buildings where the codes are missing or where household details could not be collected are requested to contact the focal persons listed below. Ms. Bhawana Chetri at bchetri@moit.gov.bt for Thimphu Dzongkha and Thimphu Chomde. Mr. Kile Wangel at kwangel@moit.gov.bt for Paro, Ha, and Punakha. Mr. Nima User Tenzin at nytenzin@moit.gov.bt for Wangdi, Gasa, Chuka, Samsi, and Phinsiling Chomde. Mr. Yishin Yudub at ynudub@moit.gov.bt for Bumtang, Sarbang, Gelabu, Chomde, Dongsa, Zirang, and Dagana. Mr. Sangye Rinzin at srinzin@moit.gov.bt for Samdub Dzongkha Dzongkha and Chomde, Dashigang, Rinsi, and Pemagatsel. Mr. Kemlal Chetri at klchetri@moit.gov.bt for Dashiyangtse, Shimgang, and Mongar. The respective local governments will inform the public about the dates and timings of the data collection. All those who do not give their details will be missed out from the housing database and will not be able to avail the services later. Therefore, all are requested to declare the details transparently, take care of the codes, and inform the above officials if the codes are misplaced or not working. Use the scan feature at www.shichar.bt to check the codes. The Ministry of Agriculture and Livestock notifies the general public that the African swine fever ASF outbreak has been confirmed on September 2, 2023 in a backyard pig farm at Tsogumpa village in Lumangyeok under Tashigang Dzongkha. Feeding of contaminated kitchen waste is implicated as the source of this outbreak. The outbreak investigation team found that a man had sold illegally imported fresh pork from Daranga, Assam, India to the affected pig farmer, subsequent to which the outbreak had occurred. The offender was fined Yultrum 69,000 by Bhutan Food and Drug Authority. Illegal import of pork and pork products and feeding of food waste contaminated with ASF-infected pork products from hotels, restaurants, households continues to be implicated as the source of almost all the ASF outbreaks in the country so far. In spite of repeated advocacy and awareness to the pig farmers to enhance pig farm biosecurity, including good farm management and pig husbandry practices to protect their farms, the recurrent ASF outbreaks indicate poor farm biosecurity and lack of adoption of good farming practices. The pig farmers within the country shall be solely responsible to protect their pig farms and must demonstrate due diligence and heighten biosecurity in their farms through implementation of the following measures. Do not feed kitchen waste containing pork and pork products to the pigs. Ensure other kitchen wastes that are fed to the pigs are properly cooked before feeding. Prevent domestic pigs from coming into contact with wild pigs. Prevent visitors from entering the farm. Immediately report any suspicious pig deaths, both domestic and wild, to the nearest livestock extension center or through toll-free numbers 1244. The ministry strictly reminds the general public that the import of live pigs, pork, and pork products into the country is banned since July 27, 2022. Despite repeated awareness and
notifications advising the general public to refrain from importing live pigs, pork, and pork products into the country to prevent incursions of ASF virus, there have been multiple incidences of non-adherence and illegal import. Since November 2022 till date, a total of 4.9 million is collected by BFDA as fines imposed for illegally bringing in fresh pork from across the border. In the event of any violation of the import prohibitions by individuals, business entities, or institutions, the offender shall be subjected to a fine as per the existing laws, 10 times the market value of the seized pork product calculated using the market rate of pork, including suspension of license of business entities. Furthermore, any person proven to have introduced the ASF virus into a farm or locality through the practice of illegal import of live pigs and pork products shall bear all the costs incurred in responding to the outbreak, including compensation of the affected farmers. In view of the above, Ministry earnestly requests all citizens to immediately report illegal import of pork or pork products or any illnesses or suspicious deaths in domestic or wild pigs to the nearest livestock extension centers or Bhutan Food and Drug Authority BFDA office or through toll-free numbers 1244 or 1555 as mandated by livestock legislation. Any person found not adhering to this notification shall be firmly dealt in accordance with the relevant laws of the country. The raven is the national bird of Bhutan. It is also known as the northern bird and is found in alpine areas and the high Himalayan regions of the country. The raven is jet blue-black in color and has feathers on the throat and breast. It is believed to be highly intelligent and can typically live up to 10 to 15 years. Taxonomists call them Corvus coryx tibetanus. In Bhutan, the raven is called jarok, and it is deeply rooted with the history of the country. Rishigonpo, the guardian deity of Bhutan, is believed to have taken the form of a raven to guide Shabdrung Naung Namgyal to Bhutan.
las la ki mepti membe se shudola te choragi sa ki mi se choragi no de me ngachi nyeme sugi no de namse hinto to be ko me se shudola jim lama david da to kis samjas sa to ya mizami david ni chigi ki du se lasle nan sa sin gala las la shule chama to di karchana se shudola la so to ya mizami david ni chigi du lo las kuzambola Dzongkha ya ta to chima halo go no chido ta ma ta na mi sango ni shapati jesodu sango ni ta de mo go je sino ni pege maela las tena ja kutsuwa jola na sa am sara mi ki de ta mi nam se kai pu mo khalawa se mo mi